లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా ఉంది? లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి అంటే ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ నాట్ గుడ్ అనేది అంటే హై రైజ్ అనేది ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ హై రైజ్ 50 ఫ్లోర్స్ కట్టు 100 ఫ్లోర్స్ కట్టు. హై రైజ్ లో ఒకవేళ అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కుంటే ఐడియల్ ఫ్లోర్ ఏంటి? ఏ ఫ్లోరు అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ చాయిస్ అండి. అసలు ప్రీ లాంచ్ అనేది ఉండాలా వద్దా? ప్రీ లాంచ్ వల్ల యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ కి చాలా మంచి జరిగింది. ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ లో ఇన్వెస్టర్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇస్ ఇట్ గుడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ కొన? The emotion of having a farmland is satisfied. Budding young investors in real estate, what is your advice? Develop trust with the customer. Timely delivery. Don't compromise on the quality. Give the best possible. Don't ever enter into a litigated property. What is your suggestion to the government to make it more transparent? Don't think if some builder promises I'll give you double money after 2 years. Don't ever invest in that. You want to build one of its kind of apartment, high-rise tower. So how it would be? I have actually not imagined. వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనతో ఒక అద్భుతమైన పర్సనాలిటీ, మరి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో హైదరాబాద్లో పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తి మిస్టర్ TRK రెడ్డి గారు, తాడి రామ్కుమార్ రెడ్డి గారు. 20 సంవత్సరాలుగా రియల్ ఎస్టేట్లో స్టాండర్డ్ లోన్ అపార్ట్మెంట్ నుంచి 40 ఫ్లోర్స్ హై రైజ్ టవర్స్ దాకా కన్స్ట్రక్షన్ రంగంలో తనదంటూ ఒక ముద్ర వేసుకొని ఫర్దర్గా హై రైజ్ టవర్స్ ఇంకా ప్లాన్ చేస్తూ వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రియల్ ఎస్టేటే కాకుండా ఈస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా హై రైజ్ టవర్, టాలెస్ట్ టవర్ ప్లాన్ చేస్తున్న శ్రీ TRK రెడ్డి గారు ఇవాళ మనకి గెస్ట్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ మా వ్యూవర్స్ అందరూ రియల్ ఎస్టేట్లో మీ అనుభవాన్ని, ఇన్సైట్స్ని, తర్వాత మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ రంగంలో కానీ ఇన్ జనరల్ రియల్ ఎస్టేట్లో కానీ మీరు డెఫినెట్గా చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి. అటు పర్మిషన్స్ కానీ, కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్ కానీ, ఆర్కిటెక్చరల్ సైడ్ కానీ, సివిల్ సైడ్ కానీ మీకు చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది. ఇవాళ మేము మీతో చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాము. సో మొదటిగా అంటే మీరు 20 ఇయర్స్ నుంచి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నారు కదా, అంటే స్టాండర్డ్ లోన్ అపార్ట్మెంట్ నుంచి రీసెంట్గా ఒక 40 ఫ్లోర్స్ హై రైజ్ టవర్ దాకా మీరు మీ ప్రస్థానాన్ని సాగించారు. సో కొంచెం మీ ఇంట్రడక్షన్ లాస్ట్ 20 ఇయర్స్ నుంచి అసలు ఎలా మొదలైంది? అంటే మీరు ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో ఉండి కస్టమ్స్ అండ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, తర్వాత హాస్పిటాలిటీ రంగం నుంచి, అక్కడి నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ రంగం నుంచి మీకు గత 20-25 ఇయర్స్ ప్రస్థానాన్ని కొంచెం మా వ్యూయర్స్తో పంచుకుంటారని అనుకుంటున్నాము. వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ పాడ్కాస్ట్ టుడే. ప్లీజ్ సార్ గో అహెడ్. See, when I left my government service in 2000, I was actually searching ఏం చేద్దాం, ఏం బిజినెస్ చేద్దాం. అయితే ఒక చిన్న చైల్డ్హుడ్ స్టోరీ చెప్పాలి. ఓకే. చిన్నప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ సివిల్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని కోరుకునేది. 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యాం. పాస్ అయినాక మా తాతగారిని వెళ్ళి, తాతగారు 10th పాస్ అయ్యాను, మరి ఇప్పుడు ఏం చదవమంటారు అని అడిగాను. బట్ మై డిజైర్ ఇస్ టు బికమ్ యాక్చువల్లీ సివిల్ ఇంజనీర్. సో తాతగారు ఏమన్నారంటే, రే మన ఫ్యామిలీలో నువ్వు ఒక్కడవే గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేస్తావని రాసి ఉందరా, నువ్వు సివిల్ సర్వెంట్ కావాలి అని చెప్పారు. మరి మన సివిల్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకో, నువ్వేమో సివిల్ సర్వెంట్ అంటాడు, ఏంటా అని అర్థం కాలేదు. సర్లే తాతగారు సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలంటున్నారు కదా అని కాంపిటీషన్ సక్సెస్ రివ్యూ, దిస్ ఈజ్ ఇన్ 1983. 1983 కాంపిటీషన్ సక్సెస్ రివ్యూ మ్యాగజైన్ జస్ట్ అప్పుడే. ట్రూ. అప్పుడంతా IAS IPS ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే అందరూ అదే బుక్స్ చదివేవాళ్ళు. ఆ పుస్తకం తీసుకుని చదువుతూ ఉన్నాను. అప్పుడే సివిల్ సర్వీసెస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ అయ్యాయి. సో టాప్ 20 ర్యాంక్స్లో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 10 పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ హూ హెస్ చూజన్ ఎకనామిక్స్ యాజ్ దేర్ ఆప్షన్. సో దెన్ ఐ థాట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బికమ్ అ సివిల్ సర్వెంట్, I have to, study economics, not a civil engineer.
Okay. So then, I started, I changed my desire to become a civil engineer and then started pursuing my, BA. I've done my BA economics and then after that I've done my MBA. Nice. Of course, I entered into civil service. I worked in customs. But I think my latent desire to become a civil engineer still is there in me. I think that was the reason why I have chosen to enter into construction. Okay. Nice. So my first project is in Jubilee Hills, Soda Enclave, where I have purchased about 1100 square yards in 2001. Okay. And then what I have done, I have subdivided the land into two parts, 550 yards and 550 yards. Okay. I sold the 550 yards and actually I made my money from the second plot. ఓకే ఆల్మోస్ట్ జీరోకి వచ్చినట్టే Zero. సగం డివైడ్ చేసి ఆ టైం ఓకే అంటే మేము కొన్నది 6,000, 6,500కి. I sold it about 12,000. ఓ ఏది ఆ 550 yards. So this land has become free for us. వెరీ గుడ్ So then we constructed cellar plus 3 floors. Cellar plus 3 floors is about 6 units. So that's how my real estate, story started in 2001. From there on, I was, then I built 5 floors apartments, then 5 floors apartments in White Fields. That's about 15 units. Then in Gautami Enclave, about 20 units. Then again another 10 units in Gautami Enclave. It's all 5 floors. Then Vizag, another 10 units in Maripalam. That's also about 10 units. Then in Alkapur, I have constructed about 80 units. That's also again 5 floors plus 5. And parallelly, I was also running a chain of restaurants called Celebrations. So, so till then, that is in 2014. From 2001 to 2014, so I was building mostly standalone apartments of 5 floors. So I have delivered almost 100 and I think about 140, 150 units. దట్స్ అమేజింగ్ Okay. So at that point of time, I met Mr. Umesh, who is now the head of Lansum Group. So he was actually thinking to start a high-rise construction in Hyderabad. అదే లాన్సమ్ అంటే వైజాగ్లో టాలెస్ట్ టవర్ కట్టిన కంపెనీ So he, at that point of time, Mr. Umesh was actually concentrating on Vizag. So he wanted to come to Hyderabad also. Then he called me and he said, will you join me for this Hyderabad venture? I said, yes, definitely. Why not? So then I had to close my hospitality because if I had to do a high rise, this is about 8 acres of land what we have got in Puppalgoda. 7 towers and 552 units, 20 floors. So now it's a totally different ball game. Till now I have been doing only standalone apartments and 5 floors. But this is 20 floors, high rise. So I have decided that yes, this is a big and fantastic opportunity which I have got. So I closed my hospitality sector and I totally focused on Lansum Italia. We started the project in 2014. Okay. Not 14, actually 14 we entered the MOU, but 16 we started the construction and then after all the approvals, by 2019-20 we have handed over. So that was an amazing, fantastic experience, like, right from, securing the land and then getting all the approvals, then, excavation and then interacting with all the consultants, then, sales. Sales was actually a very,
it was Tough big. task. It was a tough task initially because nobody knew Lansum in Hyderabad. Yeah, Lansum brand it's a new ఇప్పటికి ఇంకా brand. తెలియదు. It's a new brand to Hyderabad, and at that point of time, we discussed, and Mr. Umesh suggested that we should have a different strategy if you have to do sales because Lansum as a brand is not known in Hyderabad. Then we arrived at the strategy of attracting all the channel partners. How to be attractive? Somebody has to speak about Lansum, we cannot speak about ourselves because we are new. True. Sorry. Then we called all the channel partners. Then we announced that we are going to pay 3%, no, 2% if you sell 2 units, 3% if you sell 3 units, Okay. 4% if you sell 4 units, and 5% if you sell 5 units. Okay. So all the channel partners, they focus totally on Lansum Italia. And we could sell 100 units in 100 days. Oh, that's an That was the takeoff point for us. Lansum Lansum Italia. Italia. Nice. Then after that, there is no looking back for the project. Okay. So, okay, now after the Lansum, the experience what I got with Lansum, then, now we started on our own. Now we are constructing one 36 floors, but the height is 40 floors, but it is 36 floors project. It's a single tower. Okay. It's about 100 units. This is in Kokapet, Okay. in the water pipeline road. And this project is already launched, and we are now above ground 6 floors. And we are launching one more project in Ramantapur, the east of Hyderabad. That's, as on today, the tallest tower. I think we'll be launching in another couple of months. It's about 3.5 acres, 2 towers, and 37 floors. ఓకే యా 20 ఇయర్స్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యి రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 300 స్టాండర్లోన్ అపార్ట్మెంట్స్ చేశారండి ఫ్లాట్స్. Standalone about 150 ఫ్లాట్స్ ఆల్రెడీ 550. డెలివర్ చేశారు అప్పటికే. తర్వాత లాన్సమ్ ఇటాలియా అనే ప్రాజెక్ట్ 20 ఫ్లోర్స్, 7 towers. అది పుప్పాలగూడ లొకేషన్లో మీరు స్టార్ట్ చేశారు కదా. అప్పుడప్పుడే అంటే అప్పటి వరకు సిటీ అనేది మాదాపూర్ వరకే పరిమితం అయి ఉండింది, మ్యాక్సిమం గచ్చిబౌలి దాకా మూవ్ అవుతుంది. ఆ టైంలో మీరు పుప్పాలగూడలో ఏమీ లేని స్థితిలో, అంటే అక్కడ ఇంకా అంటే లివింగ్ కండిషన్ లేని స్థితిలో మరి 20 ఫ్లోర్స్ హై రైజ్ కట్టాలి అనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? అప్పుడు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ మీరు ఫేస్ చేశారు? అంటే పర్మిషన్ సైడ్ కానీ, లేదంటే ఎగ్జిక్యూషన్ సైడ్ కానీ, సేల్స్ సైడ్ కానీ ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? అసలు ఆ లొకేషన్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలని మీకు అప్పుడు అనిపించింది? అంటే ఆ ఏరియాలో ఇంకప్పటికీ హై రైజెస్ రాలేదు, అప్పుడప్పుడే తెలంగాణ ఉద్యమంలోంచి బయటికి వచ్చింది స్టేట్, తెలంగాణ సెపరేట్ స్టేట్ ఫామ్ అయింది 2014లో. 9 to 14 కూడా కొంచెం రియల్ ఎస్టేట్ బాగా స్లోడౌన్ ఉంది. ఆ టైంలో మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉండింది కదా, ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారు? అసలు ఆ కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఓకే, ఐ థింక్ Lansum Italia లాంచ్ స్టోరీ ముందు I think I'll just briefly tell you about my previous projects. Okay. I think that will give you నేను లొకేషన్ చూస్ చేసినప్పుడు రైట్ ఫ్రమ్ మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ హుడా ఎన్క్లేవ్, జూబ్లీ హిల్స్. ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ అపార్ట్మెంట్ ఇన్ దట్ ఏరియా. నేను అది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ చుట్టాలు వచ్చి అరే అడవిలో గడుతున్నావు ఏంట్రా అన్నారు. అంటే జూబ్లీస్ లో అప్పుడు 6,000 ఉంది, ఇప్పుడు 3 లక్షలు, 3.5 లక్షలు, 3.5 లక్షలు అడవిలో గడుతున్నాం అన్నారు. సో ఐ ఆల్వేస్ చూజ్ అ వర్జిన్ ఏరియా. సో ఐ థింక్ రైట్ ఫ్రమ్ అదే కాదు, నెక్స్ట్ వైట్ ఫీల్డ్స్లో నాది సెకండ్ అపార్ట్మెంట్, కొండాపూర్ వైట్ ఫీల్డ్స్. కొండాపూర్. అప్పుడు 2004 అప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది ఆ మొత్తం ఏరియాలో వైట్ ఫీల్డ్స్లో దట్ ది సెకండ్ అపార్ట్మెంట్ అంతే. నా ముందు ఒకళ్ళు కట్టారు, తర్వాత నేనే.
The next project is in Gautami Enclave. Gautami Enclave, the entire Gautami Enclave society, the first apartment is ours only, Oh, Parnasala. very good, very good. So that way, always, I have selected locations which are virgin, new. So, okay, when we come to Lansum Italia, అప్పుడు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది అడవిలో కడుతున్నారు అన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ వర్ ది ఫస్ట్. ఒక్క ఆ పవర్ గ్రిడ్ సొసైటీ వాళ్ళు తప్పితే అవును. మేమే ఫస్ట్ అక్కడ ఆ ఏరియాలో, ఉప్పాలగూడ ఏరియాలో మేమే ఫస్ట్. ఎస్, ఆ లొకేషన్ ఎందుకు చూసుకున్నాం అంటే బేసికల్లీ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, డెఫినెట్లీ సాఫ్ట్వేర్ రంగం అనేటువంటిది గ్రోత్ చాలా హై పాత్రలో ఉందనేటువంటిది మాకు అర్థమైంది ఈ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్తో చూసి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మేము లాన్సమ్ ఇటాలియా స్టార్ట్ చెయ్యకముందు గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కల్చర్, అది గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది ఇట్ వాజ్ జస్ట్ స్టార్టింగ్. అప్పటికి వెస్టర్న్ కారిడార్లో ఉన్నది ఐ థింక్ ఓన్లీ అపర్ణ సరోవర్. That was the first. ముందు మై హోమ్ నవద్వీప. Of course. మై హోమ్ నవద్వీప అప్పుడప్పుడే జైబేరి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. దెన్ మై హోమ్ సరోవర్, సారీ, అపర్ణ సరోవర్. సో ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ క్యాచింగ్ అప్. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఇన్ ది ఇనీషియల్ స్టేజెస్. సో గెటింగ్ దట్ 8 acres piece of land, we were confident that yes, we can build a gated community. And this is right bang on the ring road. That's the second factor. తర్వాత ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్కి అఫ్ కోర్స్ అప్పటికి యాక్చువల్గా ఇప్పుడున్న అప్రోచ్ రోడ్లు లేవు. బట్ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ రింగ్ రోడ్ వేసారంటే రింగ్ రోడ్ కనెక్టింగ్ రేడియల్ రోడ్స్ అన్నీ వస్తాయి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా మంచి కనెక్టివిటీ వస్తుంది అనేటువంటి డెఫినెట్గా హోప్ ఉండి, సో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ కనెక్టివిటీ వస్తుంది. ఇటు గచ్చిబౌలి అంటే మాదాపూర్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. సో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఈ 8 acresలో కడితే డెఫినెట్గా అమ్మగలము అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్తోనే స్టార్ట్ చేసాం. బట్ ఎస్, ఇనీషియల్లీ వీ స్టార్టెడ్ వీ హ్యావ్ ప్రాజెక్ట్ commencement is in 2015, I think in July 2015 July. But 2 months, I think 2 or 3 months I couldn't sell flats. అప్పుడప్పుడే రియల్ ఎస్టేట్ మెల్లగా పిక్ అవుతుంది. తెలంగాణ సెపరేట్ స్టేట్ అవుతుంది. 14 నుంచే స్టార్ట్ అయింది స్లోగా పికప్ అవడం. Actually, yeah, we can also say that luckily we started the project when the real estate sector growth just commenced. Started, yeah. So that's also important. All said and done, the growth, when we are in the growth trajectory, always it will be smooth. True. Then when I couldn't sell in the first couple of months. So sales was a challenge. Sales was a challenge. Okay. Permissions process అండి, అదే నాకు తెలిసి ఇటానియాలో ఆ టైంలో అందరూ 1000, 1500, 1200 SFT ఫ్లాట్స్ ప్లాన్ చేస్తే మీ ప్రాజెక్ట్లో మాత్రం 2000, నాకు ఇంకా గుర్తుంది, 2000 నుంచి 4085 సైజ్ ఫ్లాట్స్, అంటే 4 bedroom అపార్ట్మెంట్స్ విత్ బిగ్ బాల్కనీస్ ప్లాన్ చేస్తారు. ఆ టైంలో అది చాలా చేంజ్ మేకర్. అంత ధైర్యం ఎలా చేయగలిగారు? అట్లాగే మీకు అప్పుడే హెలిప్యాడ్స్ కూడా ప్లాన్ చేశారు 2 towers, నాకు గుర్తుంది, ఇంకా అప్రోచర్ ఇంకా గుర్తుంది. అసలు ఆ టైంలో ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ పర్మిషన్స్ తీసుకురావడంలో కూడా కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. సో ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు ఆ పర్మిషన్స్ ప్రాసెస్ కానీ సేల్స్ ప్రాసెస్ కానీ? సేల్స్ ప్రాసెస్ వరకు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. మా స్ట్రాటజీ 5% కమిషన్ ఛానల్ పార్ట్నర్స్కి ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో అప్పుడు ఫస్ట్ 2 to 3 months యాక్చువల్లీ ఐ కుడెంట్ సెల్. ఆఫ్టర్ వీ మేడ్ దిస్ స్ట్రాటజీ, then I sold 100 units in 100 days. That was like total game changing factor. Coming to approvals, approvals was not very difficult, of course, but we had to get almost how many departments, like environment, pollution, then your fire, airport authority, then of course HMDA.
And then after HMDA, we have to come back to Gram Panchayat. And this is high rise. High rise means it's like, they have a committee. True. So it was, but overall I can say పర్మిషన్స్ కూడా ఆన్లైన్ లో లేవు కదా, మొత్తం పేపర్ పర్మిషన్స్. మొత్తం paper permission. It was, but overall I can say it was not very difficult or not too much challenging, because I think right from 2014 I have been seeing the permissions. I think in Telangana the governments are proactive. ఓకే, ఆ టైంలో కూడా 14 లో. ఆ టైంలో కూడా they were proactive and they wanted, the construction industry to flourish, definitely. ఓకే. And the construction industry is the main growth engine, for Hyderabad. Yeah, after IT, definitely construction industry is like, it also provides second highest Largest employment in the state or India. But it was not a very big challenge, but yes, because we have to get so many statutory approvals. Yeah, that has taken some time. Otherwise, it was not a very big challenge. బట్ అప్పుడు 4085 ఎస్ఎఫ్టీ ఫ్లాట్స్ అంటే లార్జెస్ట్ సైజ్ ఫ్లాట్స్, అప్పటికి ఇంకా నాకు తెలిసి వేరే ప్రాజెక్ట్స్లో 2500 మ్యాక్సిమం ప్లాన్ చేశారు. సో మీరు ఆ 4085 అంటే ఇప్పుడంటే హైదరాబాద్లో కామన్ అయిపోయింది, 4000 నుంచి 16000 ఎస్ఎఫ్టీ ఫ్లాట్స్ అనేవి 2024-25లో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి. బట్ 2014లో 4085 ఎస్ఎఫ్టీ 4 BHK విత్ బిగ్ బాల్కనీస్ అనేవి మీరు ఎట్లా ప్లాన్ చేశారు? అంటే అవి ఎలా అమ్మగలుగుతాం అనుకున్నారు ఆ టైంలో? ఆ టైంలో కూడా ఎంత ప్రైసింగ్ ఉండింది ఆ టైంలో అప్రాక్సిమేట్గా? ఎక్కడ మేము లాంచ్ చేసినప్పుడు 3699. we were having two types of towers. ఓకే. గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం. గోల్డ్ అంటే 2000 ఎస్ఎఫ్టీ, 3000 ఎస్ఎఫ్టీ సైజ్. ప్లాటినం 4000. సో గోల్డ్ టవర్స్ మేము 3699తో లాంచ్ చేసాము. ప్లాటినం వీ లాంచ్ విత్ 4199. ఇట్స్ విత్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 500 rupees. వై ద డిఫరెన్స్ ఈస్ బికాస్ ద స్పెక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే. ఫ్లోర్ హైట్ రెగ్యులర్ 3 meters బదులు వీ పుట్ 3.3 meter. దెన్ ఈ ప్లాటినంలో స్పెక్స్ కొంచెం లగ్జరీ స్పెక్స్ ఇచ్చాము, హై ఎండ్ స్పెక్స్ ఇచ్చాము. అందువల్ల 500 rupees డిఫరెన్స్ పెట్టాము. సో 2000, 3000, 4000 సైజులు. బేసిక్లీ దీస్ ఆర్ ద 3 sizes వాట్ వీ హ్యావ్ ప్లాన్. మేబీ పీపుల్ మస్ట్ హ్యావ్ థాట్ దట్ ఇట్ వాజ్ అ రిస్క్. ఒకటి ఏంటంటే 4000 ఎస్ఎఫ్టీ ఫ్లాట్లు అమ్ముడైతాయా అని. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఐ విల్ టెల్ యూ, 4000 కన్నా కూడా 3000 ఎస్ఎఫ్టీ ఫ్లాట్లు ఫాస్ట్. మొత్తం 2000, 3000, 4000లో 3000 ఎస్ఎఫ్టీ ఫ్లాట్లు దేవర్ ది ఫాస్ట్ సెల్లింగ్ అప్పట్లో. సో అప్పట్లోనే రిక్వైర్మెంట్ ఉండేది 3000 ఎస్ఎఫ్టీ అపార్ట్మెంట్స్కి. బట్ 4000 కూడా సేల్ అయినాయి, బట్ కొంచెం స్లోగా అయింది. ఎక్కువ ఉండడం వల్ల. సో 4000 ఎందుకు ప్లాన్ చేసామంటే, అండ్ దట్ టు అవుట్ ఆఫ్ 552 ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 80 units. సో అంత రిస్క్ ఏం లేదు. ఎందుకని, ఒకవేళ ఈ 80 unitsలో మా షేర్ ఎంత? అవర్ షేర్ ఈజ్ డెవలపర్ షేర్, మా షేర్ అబౌట్ 50 units అవుట్ ఆఫ్ 80 అనుకుందాం. 50లో ఓకే 20 ఏమైనా మిగతా కావాలంటే కంపెనీ మిగిలిపోతాయి లాస్ట్. బట్ దట్ ఆ రిస్క్ క్యాల్కులేట్ చేసే. బట్ వాట్ మేడ్ us టు ప్లాన్ ఫర్ ద బిగ్ ఫ్లాట్స్ వాజ్, ఇఫ్ యూ టేక్ హైదరాబాద్, టిపికల్ హైదరాబాద్ కల్చర్ ఏంటంటే దే ఆల్వేస్ థింక్ బిగ్. ఆ నిజామీ కల్చర్ ఏదైతే ఉంది చూసారా, కొంచెం ఆల్వేస్ పీపుల్ థింక్ బిగ్. దే వాంట్ బిగ్ రూమ్స్, బిగ్ బాల్కనీస్, బిగ్. అవునండి, ఇవాళ కూడా నాకు ఇప్పుడు బాంబే నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి, కలకత్తా నుంచి, అట్లా చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వస్తే వాళ్ళు అడుగుతారు 4000 ఎస్ఎఫ్టీ అపార్ట్మెంట్స్, 5000 ఎస్ఎఫ్టీ అపార్ట్మెంట్స్. ఇప్పుడైతే 16,000 ఎస్ఎఫ్టీ అపార్ట్మెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఎగ్జాక్ట్ మీ లాన్సమ్ ఇటాలియా పక్కనే. సో వాళ్ళు ఇట్స్ అమేజింగ్ అంటున్నారు. రీసెంట్గా జపాన్ నుంచి 2 customers వచ్చారు. వాళ్ళు చెప్తున్నారు మా అపార్ట్మెంట్స్ వస్తే 500, 800 ఎస్ఎఫ్టీ అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంటాయి. ఇంత పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ అసలు హైదరాబాద్లో ఎందుకు కడుతున్నారు, ఇన్ని బాత్రూమ్స్ ఎందుకు ఉంటున్నాయి అని కూడా అడుగుతున్నారండి. రీసెంట్గా జపాన్ నుంచి 2 customers వచ్చారు హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ చూడడానికి వచ్చిన. ఐ థింక్ ఇది బేసికలీ నిజామీ కల్చర్. నిజామీ. ఇది హైదరాబాద్లో జనరల్గా దే థింక్ బిగ్, దే నీడ్ బిగ్ కార్స్, బిగ్ అపార్ట్మెంట్స్, బిగ్ హౌసెస్, ఎవ్రీథింగ్ దే ప్లాన్ ఇన్ బిగ్ సైజ్. That also, I think that was the main factor.
And we were successful in selling the 4,000 flats also finally. ఓకే, నైస్ సార్. లాన్సమ్ ఇటానియా తర్వాత లాన్సమ్ ఎల్డరడో, అంటే హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ 40 ఫ్లోర్స్ టవర్ మీరే ప్లాన్ చేశారు, డిజైన్ కూడా చేశారు. అందులో ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్ ఫీచర్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నాకు తెలిసినంతవరకు. ఒక లాన్సమ్ని కూడా హైదరాబాద్లో టాప్ 10 బిల్డర్స్ రేంజ్లోకి చాలా క్విక్గా తీసుకొచ్చారు. అసలు ఎలా ఎలా అంటే అంత పెద్ద 20 ఫ్లోర్స్ నుంచి నెక్స్ట్ 40 ఫ్లోర్స్ టవర్ ఎలా ప్లాన్ చేశారు, ఆర్కిటెక్చరల్గా ఎలా డిజైన్ చేశారు, కొంచెం మాతో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటారా? బడ్డింగ్ బిల్డర్స్కి ఆర్ కొత్తగా కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ వుడ్ బీ హెల్ప్ఫుల్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, ఫస్ట్ ఈ 20 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ కట్టగలను లేదా ప్లాన్ చేయగలను అనే అసలు థాట్ కూడా నాలో లేదు ఇనీషియలీ. ఈవెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై 5 ఫ్లోర్స్ అపార్ట్మెంట్స్. ఇట్స్ బేసికలీ మిస్టర్ ఉమేష్, మై గురు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హిస్ విజన్. ట్రూ. Because already he was building 35 floors in Vizag. So it was his vision. But the experience, what I got in Lansum Italia, the first-hand experience of, securing the land, getting all the approvals, సక్సెస్ఫుల్గా ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ finish చేసి JC. హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి And I was totally involved in each and every aspect of the project. So I have first-hand experience of now at that point of time of constructing a 20 floors, residential complex of 8 acres, 552 units. And my childhood desire of becoming a civil engineer, got fructified. And now I'm more than a civil engineer, definitely. Though I have not done my civil engineer. So after that project, after completing that project, Italia, now my confidence is I can build even 100 floors. ఓకే, I can build even 100 floors. So with that confidence, then, once we got the Narsingi land in Hyderabad, then Mr. Umesh and myself and Rajesh, we sat across and then we discussed. Now we'll plan for the tallest. సార్ Then we planned for 40 floors. 40 ఫ్లోర్స్. డెఫినెట్గా లాన్సమ్ ఎల్డరోడో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫినిషింగ్ స్టేజెస్లో హ్యాండ్ ఓవర్ స్టేజ్కి వచ్చింది. డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఆర్కిటెక్చరల్ ఛాలెంజెస్ ఏమొచ్చాయి ఆ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు? ఏం కన్సిడర్ చేస్తారు? ఎన్ని ఐటరేషన్స్ జరిగినాయి ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పటికి? కొంచెం డీటెయిల్గా. బేసికల్గా ఫస్ట్ సైజులు అన్ని ఇదే. ఇప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, ఫస్ట్ హౌ మెనీ ఫ్లోర్స్, దెన్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఫ్లాట్స్. ఓకే, సో అక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ది ఫ్లాట్స్ ఇప్పుడు చూస్తే మనం 1,500 నుంచి 2,400 is the size what we have put there, all 3 bedrooms. Why we went only 2,400 వరకు ఎందుకు రిస్ట్రిక్ట్ చేసాం? ఎస్, యూ హ్యావ్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లాన్సమ్ ఇటానియా, 4,000 కూడా కట్టారు. అయితే లాన్సమ్ ఇటానియాలో ఒక little bit of a mixed reaction from the customers. Even today also, I think in the maintenance aspect, some issues have cropped up. ఓకే. In the sense, you have 2,000 SFT, you have 3,000 and 4,000. 4,000. See, a 2,000 SFT flat today is about 2 crores, let us assume, and a 4,000 SFT flat is about 4 crores. 4 to 5 crores. 5 crores కూడా అమ్మారు. Sorry, now it is 5 crores now, even 6. So the thinking of the owner of a 4,000 flat which is 5 to 6 crores and the thinking of owner of 2,000 SFT which is about 2 to 2.5 crores is totally different. బేసికల్ హోమోజీనియస్ లేకపోవడం అనేది ఒక ఇష్యూ అనిపించింది. హోమోజినిటీ లేకపోయేసరికి I'll tell you one example what happened. In the Platinum Tower 4,000 SFT, it has a lobby for each tower. So one owner who was in maybe from D block, if I remember, he was sitting in the Platinum lobby. Okay. One of the owner of the Platinum lobby, when he was entering the lobby, he pointed out, why are you sitting in our lobby? Okay. I mean, the cultural conflict. Yes. So then we thought, no, and also in maintenance also, 4,000 SFT people may be thinking we can be more luxurious, whereas a 2,000 SFT
Yeah, all of them ready to pay more maintenance fee than those small size apartments, and I need better facilities, better సో ద maintenance. ఆ అని కూడా thought ఫ్రిక్షన్ process వస్తుంది. ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేది మాకు అర్థమయ్యి వీ థాట్ వీ విల్ గో ఫర్ సమ్ హోమోజీనియస్ Apart. కమ్యూనిటీ అనేటువంటిది డిసైడ్ చేసుకున్నాం. సో అలాగని 4 acresలో వీఆర్ గెటింగ్ అబౌట్ 16 lakh ఎస్ఎఫ్టీ, ఆల్మోస్ట్ 40 ఫ్లోర్స్కి 16 lakh ఎస్ఎఫ్టీ వచ్చినప్పుడు మనం 4,000 ఆ సైజ్కి వెళ్తే సపోజ్ వీ కాంట్ సెల్, then the entire project will be in doldrums. Then we thought the safest is go for this mid segment, like 1,500 to 2,400, and I think that worked out really well. And I think you are also part of the success story. Yeah, thank you. I also own one of the flat in it. So ఎవల్యూషన్ అంటే మీరు స్టాండర్డ్ లోన్ అపార్ట్మెంట్ హై రైజ్ చేశారు కదా. సో హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అదే మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్, ఆర్కిటెక్చరల్ రిలేటెడ్ డిస్కషన్స్లో మేజర్ పాయింట్స్ ఏముంటాయి మీరు అంటే? మేజర్ పాయింట్ బేసికల్గా ఫస్ట్ యూ డీల్ విత్ ఆర్కిటెక్ట్ టు డిజైన్ ద అపార్ట్మెంట్ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో. అప్పుడు మేజర్గా కస్టమర్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలాంటి పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తారు? ఓకే, సో ఇప్పుడు ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ది సైజ్ ఆఫ్ ద ఫ్లాట్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్, తర్వాత సైజ్ ఆఫ్ ద ఫ్లాట్స్ డిసైడ్ అయినాక దెన్ ద ఫ్లోర్ ప్లాన్. ఫ్లోర్ ప్లాన్ అయిన తర్వాత అది బ్లాక్ ప్లాన్, సైజ్ ఆఫ్ ద థింగ్ బ్లాక్ ప్లాన్ అయిన తర్వాత దెన్ ద ఫ్లోర్ ప్లాన్స్. సో బ్లాక్ ప్లాన్లో ఐ మీన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ వీ ట్రై టు గివ్, if you see even in Italia also, even in Eldorado also, you have some flats with some private corridors. Okay. So అది అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే. సెకండ్ ఫ్లోర్ ప్లాన్లో వచ్చేసరికి డెఫినెట్గా ఇట్ హ్యాస్ టు బి వాస్తు కంప్లైంట్. వెన్ ఐ సే వాస్తు కంప్లైంట్ 100% అని కాదు, బేసిక్ వాస్తు అనేది కంపల్సరీ ఫాలో కావాలి. ఆగ్నేయంలో పొయ్యి ఉండాలి, నైరుతిలో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఉండాలి, ఈశాన్యం అదే ఓపెనింగ్ ఉండాలి. వాట్ ఎవర్ బేసిక్ వాస్తు అనేటువంటిది 100% అట్లీస్ట్ హైదరాబాద్లో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. అది ఫాలో కాకపోతే రేపు కొనేవాడికి దగ్గర ఇబ్బంది అవుతుంది, మళ్ళీ ఆ కొన్నవాడు మళ్ళీ అమ్మడానికి ఇబ్బంది పడతారు. అంటే ఒక 50% ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ వాస్తు చూసుకుంటారంటారా, ఇంకా ఎక్కువ పర్సంటేజ్? నాట్ 50, 90. సో హైదరాబాద్లో ఫ్లాట్స్ బట్ నౌ ఆఫ్ లేట్ వాట్ హ్యాపెండ్, నార్త్ ఇండియన్స్ ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్లో నార్త్ ఇండియన్ కస్టమర్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్. నార్త్ ఇండియన్స్ వాస్తు ఎక్కువ, అంటే ఐ కెన్ సే 50-50 నార్త్ ఇండియన్స్ వరకు కూడా. కానీ సౌత్ ఇండియన్స్ వరకు అయితే యూ కెన్ సే అట్లీస్ట్ 90% దే డెఫినెట్లీ సీ వాస్తు. ఓకే, సో వాస్తు విషయానికి వచ్చింది కదా, అంటే వాస్తు అదే హౌ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇట్ ప్లేస్ ఇన్ సేల్స్, వాస్తు కంప్లయన్స్ అనేది. ఇప్పుడు నేను దుబాయ్లో ఫ్లాట్స్ చూస్తే ఎలాంటి వాస్తు ఫాలో అవ్వరు, బట్ ఇంటర్నేషనల్ కస్టమర్స్ అందరూ వచ్చి కొనేస్తారు. అక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేదు. చాలా ఇన్నోవేటివ్ డిజైన్స్, ఆర్కిటెక్చరల్ పరంగా కానీ, డిజైన్ పరంగా కానీ, ఎలివేషన్ పరంగా కానీ చాలా ఇన్నోవేటివ్ డిజైన్స్ మీకు అబ్రాడ్స్లో కనిపిస్తాయి. హైదరాబాద్ వచ్చేసరికి ఈ 90% వాస్తు అని మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారు, దాని కన్స్ట్రెంట్స్ వల్ల మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లాట్స్ ఇన్నోవేటివ్ డిజైన్స్ అనేవి కనిపించట్లేదు. ఇది వాస్తు రీజనే అంటారా, ఇంకేదన్నా కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ రీజన్ కానీ, కాస్టింగ్ రిలేటెడ్ రీజన్ వల్ల అలా జరుగుతుందా? ఎందుకు ఇన్నోవేటివ్ డిజైన్స్ అనేవి హైదరాబాద్లో రావట్లేదు? ఈవెన్ దో హై రైజెస్ వచ్చినా ఆర్ హై అండ్ ప్రీమియం లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చినా అపార్ట్మెంట్స్లో ఇన్నోవేషన్ ఎందుకు అనేది జరగట్లేదు? కొత్త కొత్త డిజైన్స్ ఎందుకు రావట్లేదు? కొత్త డిజైన్ అంటే డెఫినెట్గా వాస్తు ఈజ్ ఎ రెస్ట్రిక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్, అందులో ఏం డౌట్ లేదు. బికాస్ ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫ్లాట్ అంటే యూ హ్యావ్ నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్, అంతే కదా? అంతే. సో వాస్తు ప్రకారం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నార్త్ పెరగొద్దు, ఈస్ట్ పెరగొద్దు, వెస్ట్ పెరగొద్దు, సౌత్ పెరగొద్దు. ఓకే, ఎటు పెరిగినా వాస్తు ఒప్పుకోవాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు బి రెక్టాంగులర్ స్క్వేర్. సో అక్కడే మనకి రెస్ట్రిక్షన్ వచ్చేసింది. ఓకే, అందుకే ఆర్కిటెక్ట్స్ కూడా చాలా పీపుల్, ఐ మీన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ హు కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ దెన్ హైదరాబాద్, యాక్చువల్గా ఇనీషియల్లీ దే వర్ యాక్చువల్లీ ఐ నో సమ్ బిల్డర్స్ హూ
they have taken some Singapore architects, and they have given non-Vastu compliant, apartment plans. Later they have to change ఓకే. because they couldn't sell. అది సో వాస్తు అనేది హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ And it is మేజర్ ఫ్యాక్టర్ సేల్స్ 100%. ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్నోవేటివ్ డిజైన్స్ రావట్లేదా అంటే విదిన్ ది వాస్తు కంప్లైంట్ హోమ్స్ ఇప్పుడు కొన్ని ఐ థింక్ ఇన్నోవేటివ్ డిజైన్స్ వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫ్లాట్కి కొన్ని లగ్జరీ సెగ్మెంట్కి వెళ్తే ఫ్లాట్ రెక్టాంగిల్గా ఉన్న ఫ్లాట్కి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని ల్యాండ్స్కేప్ ఏరియాస్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, తర్వాత దెన్ సమ్ ఓపెన్ స్పేసెస్. ఇది ఫ్లాట్కి ఎంటర్ కాకముందే ఓకే. సమ్ స్పేసెస్ ఆర్ బీయింగ్ డిజైన్. సో ఎలివేషన్కి వచ్చేసరికి ఎలివేషన్లో లిమిటేషన్ లేదు. ఓకే. బికాస్ ఎలివేషన్ ప్రొజెక్షన్ వాస్తు విల్ నాట్ రెస్ట్రిక్ట్. బట్ అలాగని మనకి బిల్డింగ్ రెగ్యులేషన్లో వీ కాంట్ ప్రొజెక్ట్ మోర్ దెన్ 1 feet. ఓకే. వాస్తు ఇది మన బిల్డింగ్ రెగ్యులేషన్లో ఎలివేషన్కి 1 feet కన్నా ఎక్కువ ప్రొజెక్షన్ తీసుకోలేము. మన డిజైన్ రిస్ట్రిక్షన్ గవర్నమెంట్ రెస్ట్రిక్షన్. సో విదిన్ దట్ 1 feet ఇప్పుడు చూస్తే ఒకప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆఫ్ 10 years ముందు 2014 when we entered into the high rise this thing, and now if you see, I think there is lot of variety what we can see in the Hyderabad skyline elevation. చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. బెటర్ డిజైన్స్ వస్తున్నాయి. కానీ ఫ్లోర్ ప్లాన్ రిస్ట్రిక్షన్ మాత్రం ఇంకా ఉంది వాస్తు కోసం. ఆ రెక్టాంగిల్ యూ కాంట్ అవాయిడ్ టు deviate that rectangular square dimension. సార్ ఇప్పుడు మీరు 2001లో స్టాండ్ అలోన్ అపార్ట్మెంట్ కట్టారు. 2014లో ఒక 20 floors హై రైజ్ కట్టారు. 2019లో ఒక 40 floors హై రైజ్ ప్లాన్ చేశారు. ఇప్పుడైతే ఈస్ట్ సైడ్ కూడా 37 floors టాలెస్ట్ టవర్ కడుతున్నారు. అసలు కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్లో 2005కి 15కి 25కి ఏం తేడా వచ్చింది? వాళ్ళు కొనే పర్స్పెక్టివ్లో ఎలాంటి తేడా వచ్చింది? మీరు యాక్టివ్గా సేల్స్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, డిజైన్ ఆస్పెక్ట్లో కాకుండా, కన్స్ట్రక్షన్ ఆస్పెక్ట్ కాకుండా. సేల్స్ ఆస్పెక్ట్లో కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళ అవసరం ఎట్లా మారింది ఇప్పుడు అప్పటికి ఇప్పటికి? ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనం 2001లో when I entered into construction, అప్పుడు గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అని అక్కడ లేవు. హార్డ్లీ ఐ థింక్ 1 or 2, but that too with very minimal low rise up. Low rise, అది కూడా maybe 7-8 floors, not more than that. Not very big communities. Mostly it is standalone apartments, 5 floors without any amenities. సో అది 2001 నుంచి 2011-12 వరకు అదే పరిస్థితి ఉంది హైదరాబాద్. బట్ ఒక్కసారి సాఫ్ట్వేర్ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే చూసిందో, అండ్ సాఫ్ట్వేర్లో పీపుల్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ US to India and from other countries also. So I think the customers, because they have seen what is the lifestyle, how we can live if we have a gated community with amenities. I think that type of lifestyle they wanted in Hyderabad also. Okay. And now I think with the new apartment complexes which are coming, the skyline has changed. It is drastically changed. If you see, if you are now entering from airport to Gachibowli, in 2014 when we started our Lansum Italia project, only that power grid building was there and our building started. True. Otherwise there is no high rise. The skyline was a very very low rise. Yeah. Low rise. And then now if you see, it is like it is almost like Manhattan స్టైల్లో, దుబాయ్ స్టైల్లో హైదరాబాద్లో గచ్చిబౌలి కోకాపేట్ దాకా ఇదే హై రైజ్. మళ్ళీ కొల్లూరు అండ్ అటు సైడ్ షిఫ్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 50 and above floors buildings
I think about 25 to 30 are coming. నో సార్ 100+ మొత్తం ఇప్పుడు టోటల్గా పర్మిషన్స్ వచ్చినవి రాబోతున్నవి కలిపి రీసెంట్గా ఒక కంపెనీ కొల్లూరులో 72 ఫ్లోర్స్కి కూడా పర్మిషన్ అప్లై చేసింది. Okay. సో నౌ 72. నాకు తెలిసి తొందరలోనే హైదరాబాద్లో 100 ఫ్లోర్స్ టవర్ కూడా వస్తుందని అనుకుంటున్నాను నేను. Great. So that's real great, achievement for Hyderabad, and world-class amenities are being given by all the builders now. They're competing with any city in the world. So I think that's really now Hyderabad is becoming a global city. True. So we have to match global standards, and definitely I think all the builders are, aiming and achieving in that direction. సార్ కమింగ్ టు హై రైజెస్ అంటే ఇప్పుడు 2017, 18, 19, 20 ఆర్ 22 ప్రీ కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్లో హై రైజెస్ వస్తున్నప్పుడు ఎవరు అపోజ్ చేయలేదు, ఎలాంటి డిస్కషన్ దాని మీద జరగలేదు. కానీ రీసెంట్గా చాలామంది ఎఫ్ఎస్ఐ తగ్గించాలి, హై రైజెస్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి. సో మీ పర్స్పెక్టివ్లో హై రైజెస్ ఉండాలా వద్దా ఒక సిటీలో? ఓకే, అంటే హై రైజ్ ఉండకూడదు అనేటువంటిది దట్స్ నాట్ ద క్వశ్చన్ ఎట్ ఆల్. హై రైజ్ హ్యాస్ టు బి దేర్. ఎఫ్ఎస్ఐ రెస్ట్రిక్షన్ ఉండాలని నా అభిప్రాయం కూడా. ఎందుకని చెప్తాను. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ఎస్ఐ? ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ లిమిటింగ్ ఒక 1 acre ల్యాండ్ ఉందనుకుంటా. 1 acre ల్యాండ్లో సపోజ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎఫ్ఎస్ఐ. ఇఫ్ ఎఫ్ఎస్ఐ ఈజ్ దేర్, మ్యాక్సిమం దే అలౌ ఈజ్ అప్ టు 5. 5 అనేది హైయెస్ట్. 1:5. అంటే నీకు ఒక 1 square yard ఉంటే అంటే 9 SFT ఇంటూ 5 అంటే 45 SFT వస్తుంది ఒక ఈ స్క్వేర్ యార్డ్. అంటే ఒక ఎకరంలో ఎంత కట్టొచ్చు? దట్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్. 5,000 into 45, that's about 2.5 lakhs. That's the highest they can be. ఎకరంకి 2.5 లక్షలు approximately. I'm saying కరెక్ట్ ఎఫ్ఎస్ఐ అంటారు. హైయెస్ట్. అది కూడా హైయెస్ట్ కాదు, వేరే సిటీస్లో అది వేరే సిటీస్లో అలా ఉంది. అవును, అది కూడా 100 feet రోడ్ ఉంటే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ 80 feet, దెన్ ద ఎఫ్ఎస్ఐ విల్ బి లెస్, 4 ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ 60 feet, ఇట్ విల్ బి 3. సో ద హైయెస్ట్ ఈజ్ అబౌట్ 2.5 lakh SFT per acre జనరల్గా. ఐఎమ్ గివింగ్ బ్రాడ్ దిస్ థింగ్. సో ఒక ఎకరానికి 2.5 లక్షలు కడితే సపోజ్ 2,500 SFT ఈజ్ ద ఫ్లాట్ సైజ్ అనుకుందాం. ఎన్ని వస్తాయి ఎకరానికి? 25 units వస్తాయి. అంతే కదా. 2,500, 25,000, 2.5 lakh. That's it. 25 units you will get. Whereas if you don't have an FSI limitation, this is only setback. If you if 20 meter setback is given, you can build any number of floors. Let us imagine that you're building. Okay, let us not imagine maybe 100 floors. Let us imagine you're building 60 floors. 60 floors కడితే 1 acre లో you can achieve 6 lakh SFT. 5 to 6 lakhs SFT ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు. 60 ఫ్లోర్స్కి వెళ్తే 6 lakhs కట్టచ్చు. అంటే నువ్వు 2.5 lakh SFT కట్టే దగ్గర 6 lakhs కడుతున్నావు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 25 families in 1 acre, it's almost 60 families. Okay. So the density has increased. So because of this increase in density, I'll tell you what are the implications. Okati, groundwater. The same 1 acre, you can't increase your ground potential of the water. 1 acre లో ఎంత ఉండాలో అంతే ఉంటుంది. సో ఇది 25 families స్కాటర్ అయ్యేది 60 families స్కాటర్ కావాలి. ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లేషన్ ఈజ్ వెరీ హై. Then you are putting more pressure on planet Earth. 25 families బదులు 60 families. Then most important what I think other than this, traffic is going to be a biggest problem. True. I'll tell you, just if you take the Kokapet Neopolis, let us assume Neopolis is about how much? 250-300 acres? Total 500 acres, but residential about 200. 250 acres.
250 ఏకర్స్లో మొత్తం అన్ని కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోతాయి, అన్ని ప్లాట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే, ఈవెన్ టేకింగ్, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో FSA లిమిట్, జస్ట్ ఇమాజిన్ 250 acres into 5 lakhs. Okay. It's how much? 5 lakhs into 250 acres is 200 into 5. About 1 crore 25 lakhs SFT. No. Not 1 crore. It will be 10 crores. 12 crores, yeah. Best. 12 crore 50 lakh SFT. Yeah. Just imagine 12 crore 50 lakhs, even average size, let us assume 3,000. Okay. 40,000 units will come. True. Already approximately అన్ని యూనిట్స్ వస్తున్నాయి నియోపోలిస్లో, అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. 40,000 యూనిట్స్ వస్తున్నాయండి ఇన్ 250 acres. ట్రూ. 40,000 అంటే వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్? ఇంటూ 4 అప్రాక్సిమేట్లీ. 3 వేసుకోండి, ఇవాళ పోనీ 3 వేసుకున్నాం. 3 వేసుకున్నా 1.2 lakhs. 1.2 lakhs అంటే దెర్ ఇస్, ఇట్స్ ఎ స్మాల్ సిటీ. ట్రూ. ఓకే, ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక కార్పొరేషన్ వచ్చిందా? సో 1.2 lakh people has to live in the 250 acres. How many cars will have? 40,000 into at least 3? Into 3, yeah. 1 lakh cars. 1,20,000 cars. Imagine peak time. Morning if they have to, and all the people have to go to office at the same time. True. Just imagine between 9 and 10. As per my imagination, if all the towers come into occupation in Neopolis, to come out of their complex, it will take 1 hour. True. Come out of the complex. I'll tell you the experience of Lansum Italia now. Okay. The live example. We delivered it in 2020, 1920. At that time, there not much traffic. Now, peak time, people coming from Lansum Italia out, from the complex onto the road. It is taking, some of the residents told me, it is taking 20 minutes to 30 minutes. Oh, okay. Yeah, because అక్కడ కొంచెం ట్రాఫిక్ జంక్షన్ ఐలాండ్ ఫామ్ అయింది అక్కడ, అవతార్ కానీ మన ప్రొవిన్షియా కానీ అక్కడ. ఇంకా మీకు ఆ ఏరియాలో ప్రొవిన్షియా ఇంకా టోటల్ ఆక్యుపేషన్ రాలేదు. 3,000 ఫ్లాట్స్, జెనాన్ 3,000 ఫ్లాట్స్. ఆ జెనాన్, సమ్మిట్ తర్వాత ఇది మన కాదు, అట్లాంటిస్, సముద్ర, ఇంకోటి అదొస్తుంది కదా సముద్ర, అది. ఇవన్నీ మొత్తం ఆక్యుపేషన్లోకి వస్తే వోంట్ బి సర్ప్రైజ్ దట్ మేబీ ఇక్కడ కూడా 1 hour పట్టొచ్చేమో బయట రావడానికి. ట్రూ. ఆల్రెడీ పీక్ ఆఫీస్ టైమింగ్స్లో ఆ జంక్షన్లో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాంగ్ టైమ్ టు క్రాస్ దట్ జంక్షన్. సో సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ నియోపోలిస్ కూడా అంట. నియోపోలిస్ విల్ బి వర్స్ట్. ఓకే. వై వర్స్ట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఇక్కడన్నీ ఇక 20-30 ఫ్లోర్స్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ. అవును, అక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని అబౌవ్ 50. అన్ని 50 అబౌవ్ ఉన్నాయి. ట్రూ. సో ద డెన్సిటీ ఈజ్ వెరీ హై. ట్రూ. I'm talking, don't think I'm what you call talking negative or something, but this is what is going to happen. Sure. అంటే దానికి సొల్యూషన్ ఏమంటారు మరి? సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఐ థింక్ FSA లిమిటేషన్ పెట్టడమే మంచిదని నా ఉద్దేశం. ఓకే. కానీ ఇప్పుడు మీరు మేజర్గా ఎనీ టాప్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ చూస్తే దెర్ ఇస్ అ డౌన్ టౌన్ ఏరియా. అవును. దెర్ ఇస్ అన్ అప్ టౌన్ ఏరియా. డౌన్ టౌన్ ఏరియాలో చాలా హై రైజెస్ ఉంటాయి. ఆల్సో హెల్ప్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఎకనమీ. ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ హై రైజ్. Kindly listen to me. I'm not against high rise. I'm saying limit. See, same 50 floors cut nuvu. Kani, don't give 5 lakh SFT. Total area don't give number of flats takku. Don't give 5 lakh SFT. Restrict it to 2.5 lakh SFT per acre. Okay. సో బట్ ఇన్ జనరల్ హై రైజెస్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ సైడ్, పర్టికులర్ ఏరియాలనే ఉంటాయి మేజర్గా. ఎనీ కంట్రీలో చూస్తే మిగతా అంతా హారిజాంటల్ డెవలప్మెంట్ ఉంది. హైదరాబాద్లో కూడా ఇఫ్ యూ సీ హై రైజెస్, గచ్చిబౌలి, కోకాపేట్, కొండాపూర్, లేదంటే నార్సింగ్, గండిపేట ఏరియాస్లోనే మేజర్ ఈ 100+ హై రైజెస్ వస్తున్నాయి. దానిలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 వరకు డెలివరీ కూడా అయిపోయినాయి. మిగతా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కొల్లూరు, తెల్లాపూరు ఆ ఏరియాస్లోనే వస్తున్నాయి. బట్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీలో మీకు హై రైజెస్ లేవు. మోస్ట్లీ ఇట్స్ హారిజాంటల్. Majority of them are standalone apartments are 5 floors. Now it is catching up. ఇప్పుడే అంటే మనకి అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీలో 100 feet రోడ్లు కూడా ఎక్కువ లేవు కదా సార్. ఇటు సైడే ఉన్నాయి, వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీ. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ క్యాచింగ్ అప్. బట్ ఇన్ జనరల్
హై రైజెస్ అనేవి ఇట్స్ లైక్ అన్ ఇండస్ట్రీ లాగా ఎకానమీకి బూస్ట్ లాగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే యు ఆర్ బ్రింగింగ్ ఆల్ వెల్తీ హెచ్ఎన్ఐస్ పీపుల్ అట్ సింగిల్ ప్లేస్ సో దట్ ఇట్ జనరేట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇక డ్రైవర్స్ అవ్వచ్చు, సెక్యూరిటీ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఒక దగ్గర వెల్తీ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఎకనామికల్గా ఇట్స్ అ బూస్ట్ అప్ ఫర్ టాక్సేషన్ కానీ దేనికన్నా. సో అంటే ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ నాట్ గుడ్ అనేది అంటే మీరు ఎలా చూస్తారు యాక్చువల్లీ? హై రైజ్ అనేది ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ హై రైజ్. ఓకే, హై రైజ్ 50 floors కట్టు, 100 floors కట్టు, బట్ పుట్ an FSI cap so that what happens, the environmental problems will be minimized, number one. Number two, traffic, most important is traffic. సార్ అది మీరు అన్నది కరెక్టే అండి, కానీ ఇప్పుడున్న హైదరాబాద్ కండిషన్లో యావరేజ్ ఫ్లాట్ కాస్ట్ ఈస్ అబౌట్ 10,000, 11,000 ఆర్ 8,000 to 12,000 ఇన్ దీస్ వేర్ ఎవర్ హై రైజెస్ ఆర్ కమింగ్ అప్. కానీ మీరు ఎఫ్ఎస్ఐ క్యాప్ చేస్తారు అంటే ల్యాండ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ మీకు చూస్తున్నారు, కోకాపేట అయితే 50 crores నుంచి 100 crores దాకా ఉంది, కొల్లూరుకి వెళ్తే 25 crores to 40 crores దాకా ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ 100 feet రోడ్ యాక్సెస్ ఉన్న ప్లేసెస్ ఎక్కడైతే హై రైజెస్ వస్తున్నాయి. మరి ఈ కాస్ట్ వర్కౌట్ అవుతుందా? 10,000 rupees పర్ ఎస్ఎఫ్టీ దాటి అమ్మడానికి కుదరట్లేదు హైదరాబాద్లో, ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా బిల్డర్స్కి? మరి యూ డూ ద రివర్స్ క్యాల్కులేషన్. ఓకే, Yeah. ఇప్పుడు కోకాపేటలో నియోపోలిస్లో 50 కోట్లు లేకపోతే 60 కోట్లు 70 కోట్లు ఎందుకైంది? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఎఫ్ఎస్ఐ క్యాప్. ఓకే, ఎఫ్ఎస్ఐ క్యాప్ లేనందుకే అయిందంట. అంతే కదా. ఓకే, అదర్వైజ్ హౌ డస్ ఇట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్? న్యూయార్క్లో కూడా లేవు కదా అంత రేట్లు. అవునా? లేవు కదా. లేవండి. 100 కోట్లు న్యూయార్క్ నుంచి ఏ ఫ్రెండ్ వచ్చినా ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ మేము కొనలేమని వెళ్ళిపోతున్నారు. 100 కోట్లు న్యూయార్క్లో ఉందా ఎక్కడైనా? లేదండి. లేదు కదా. దుబాయ్లో ఉందా? లేదు కదా. ఎందుకు ఇక్కడికి 100 కోట్లకి వెళ్ళింది? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఎఫ్ఎస్ఐ క్యాప్. ఎఫ్ఎస్ఐ క్యాప్ పడితే ఆటోమేటిక్గా ల్యాండ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది, ఫ్లాట్ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. ఓకే. సో ఇంకోటి అండి, కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఇప్పుడు మీరు 2005లో చేశారు, 14లో చేశారు, 10లో, ఎవ్రీ 10 years ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఎలా పెరుగుతుంది, ఎంత పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది జస్ట్ చెప్పగలరు? ఇప్పుడు 2000 నేను నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ విచ్ ఐ బిల్ట్ ఇన్ హుడా అండ్ క్లేవ్, అది ఆఫ్ కోర్స్ స్టిల్ట్ ప్లస్ 3 floors. I remember it is about 650 rupees per SFT. 650 rupees. 2000 I completed 1 and 2లో 6 అండ్ ఎంత కంపేర్ 2003లో 3003లో డెలివర్ చేశారు. 650-700 rupees if I approximately what I remember. ఎంత కమ్మారు? 2000 rupees కమ్మాను. 2000 దట్ వాజ్ ఎ గుడ్ ప్రాఫిట్ ఆ టైంలో. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 2x రిటర్న్స్. ల్యాండ్ కాస్ట్ కాకుండా చెప్పా కదా. ల్యాండ్ కాస్ట్ తీయాలి. తర్వాత మీకు ల్యాండ్ ఫ్రీగానే వచ్చిందన్న, అది లక్కీ కూడా కదా. దెన్ ఐ థింక్ 5 floors వచ్చేసరికి వైట్ ఫీల్డ్స్లో 5 floors కట్టినప్పుడు ఇట్ వాస్ ఐ థింక్ 1,100 rupees అయింది అప్పట్లో. ఓకే, విత్ ఇన్ 3-4 yearsలో బాగా పెరిగింది అప్పటికే. అది 5 floors కదా. 3 floors. 3 floors. సారీ, ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ 1,000 rupees. 1000 అయింది. తర్వాత 1,100 అయింది నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టు. తర్వాత 1,200. ఇవన్నీ 5 floors చెప్తున్నాను. అల్కాపూర్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ 1,500 rupees. ఇప్పుడు అదే 5 floors 2,000 అవుతుంది. 2,100 rupees అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఫ్రమ్ 2005-25 మీకు ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది. స్టాండర్లోన్ అయితే. హై రైజ్ అయితే హై రైజ్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు Lansum Italia ఇఫ్ యూ టేక్ ద కాస్టింగ్ ఇట్ వాజ్ 2,350 rupees అయింది. 2350 పర్ ఎస్ఎఫ్టీ ఫినిషింగ్ వరకు, హ్యాండ్ ఓవర్ వరకు అంతే టోటల్. 1 minute అంతే 2,400 rupees వేసుకోండి. ఇది 20 floors. ఇప్పుడు అదే 20 floors-ది I think it is costing about 3,300 rupees. When I say this, it is not only construction cost, total project cost. ఇప్పుడు 3,300 వరకు అవుతుంది. అంటే ఒక 1,000 రూపాయలు పెరిగింది మీకు. ఎప్పుడు 2014 to 18? 18 ఆల్మోస్ట్ అనుకోండి. 18 నుంచి అంటే 6-7-8 years. ఇప్పుడైతే 3,300 అవుతుంది. ఇప్పుడు అదే 40 floors-ది
40 floors ఇవాళ 4,750 రూపీస్ లగ్జరీ స్పెక్స్ చెప్తున్నాను. లగ్జరీ 4750 4750 ఎస్ఎఫ్టీ కాస్ట్ అవుతుంది. స్ట్రక్చర్ వర్క్ స్ట్రక్చర్ కాదు, టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్, ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ టాకింగ్, టోటల్ ల్యాండ్, నాట్ ల్యాండ్, ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్, your construction cost, your administrative cost, your interest, then your approval cost, consultants, everything all put together, it is about 4,750 rupees on saleable area. ఓకే సార్, ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్కి వస్తే లాస్ట్ 1 year నుంచి హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ పరిస్థితి కొంచెం స్లో డౌన్ అందని అందరూ అంటున్నారు. ఇంకా మా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ అవన్నీ చూస్తే పతనమైంది, డమాల్ అయింది, స్లో అయింది అది అని అంటున్నారు. అంటే మీరు ఎలాంటి షిఫ్ట్ చూసారంటే లాస్ట్ ఇప్పుడు ప్రీ కోవిడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2024 దాకా హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది పీక్ వెళ్ళేది. హూ ఎవర్ ఇన్వెస్టెడ్ దే మేడ్ మనీ, ఈవెన్ రెసిడెన్షియల్ కానీ కమర్షియల్ కానీ ప్లాట్స్ కొన్న వాళ్ళు కానీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ కొన్న కానీ లాస్ట్ 10 years నుంచి దే మేడ్ మనీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ 20-25 years నుంచి హైదరాబాద్లో ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఒక 2008 to 2014 వాజ్ ఎ బ్యాడ్ పీరియడ్. మధ్య మధ్యలో కొన్ని టర్బులెన్సెస్ ఉన్నాయి, బట్ ఎవ్రీ 5-6 years డెఫినెట్గా పీపుల్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా పీపుల్ హ్యావ్ మేడ్ మనీ. రీసెంట్గా రెసిడెన్షియల్ సెక్టర్లో కూడా 2017, 18, 19 ఆ టైంలో కొన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ 2x రిటర్న్స్ వచ్చాయి వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీలో. అసలు లాస్ట్ 1 year నుంచి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా ఉంది అంటే మీ పర్స్పెక్టివ్లో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? సో ఇప్పుడు లాస్ట్ 1 year నుంచి మన రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా స్లో డౌన్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇప్పుడైతే 1 year కన్నా ఇప్పుడు లాస్ట్ 2-3 months నుంచి ఇంకా కొంచెం ద స్లో డౌన్ ఈజ్ మచ్ హయ్యర్. అంటే దీనికి మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈజ్ గ్లోబల్ రిసెషన్. ఓకే, బికాజ్ ఒకసారి గ్లోబల్ రెసిషన్ స్టార్ట్ అయితే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్టర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ వాజ్ ఒక ఎన్ఆర్ఐతో మాట్లాడితే ఇంతకుముందు ఒక 2 years or 3 years బ్యాక్ ఏదైనా డబ్బులు అవసరం అయితే ఇమ్మీడియట్గా పంపేవారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు అక్కడ ఎన్ఆర్ఐస్ ఇన్ యుఎస్ వాళ్ళకున్న మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్లో లైక్ దే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎన్ఆర్ఐస్ ఇన్ ద లాస్ట్ 7-8 years దే పర్చేస్ 2-3 homes ఆల్సో. ఇక్కడ కాదు, అక్కడ కూడా యుఎస్లో కొని అక్కడ నౌ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు, బికాస్ నౌ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్, దేర్ ఈఎంఐస్ హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్ అండ్ దే ఆర్ లూజింగ్ జాబ్స్ వాట్ ఎవర్. దానివల్ల ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ ద కమిట్మెంట్స్ ఇన్ యుఎస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా వాట్ ఎవర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్లోబల్ రెసెషన్ ఒకటి మనకి ఎన్ఆర్ఐ ఫండ్స్ ఫ్లో తగ్గింది. దెన్ ఓవరాల్ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో there is, it has slowed down for it may be temporary. కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా పెరిగింది, సేవింగ్స్ తగ్గుంటాయి కూడా. సేవింగ్స్ తగ్గినాయి. దాంతోపాటు ఏమైంది, ఎస్పెషలీ ద వెస్టర్న్ కారిడార్ ఇఫ్ యూ టేక్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఫ్యాక్టర్, ది బ్రాడ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్, ది గ్లోబల్ రెసెషన్, reduction of the disposable income. ఓకే, అండ్ రిసెషన్ టైంలో జనరల్గా ఏంటంటే ఆల్వేస్ పీపుల్ విల్ నాట్ బై హోమ్స్ బికాస్ రిస్కే కాదు, బయింగ్ హోమ్ ఈజ్ అ బిగ్ డెసిషన్ నెంబర్ 1, అండ్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్లీ ఇన్ ద సెన్స్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. సి మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ని ఎట్లా ఖర్చు పెడతాం, ఫస్ట్ ఫర్ అవర్ డైలీ నెసెసిటీస్, ఓకే, తర్వాత కారు, తర్వాత బంగారం, ఇల్లు అనేది ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ ఇనఫ్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అండ్ వెన్ ది ఎకనామిక్ సినారియో ఈజ్ సర్టెన్. అన్సర్టెన్ టైమ్స్లో కొంచెం బికాజ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ డెసిషన్, అది టేకింగ్ ద డెసిషన్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే కస్టమర్ పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుంది,
ఒకసారి రిసెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వెయిట్ అండ్ వాచ్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకా తగ్గుద్దేమో అదొక పర్సెప్షన్. కానీ అల్టిమేట్గా రేట్ అయితే తగ్గదని వాళ్ళకి అర్థం అవట్లే. తగ్గిన వెరీ మార్జినల్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడున్న రేట్ల కన్నా తగ్గించి అమ్మలేరు. బికాజ్ ఒకటి కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ తగ్గదు, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏదైతే రేట్స్ కోట్ చేస్తున్నారు బిల్డర్స్ వెస్టర్న్ కారిడార్లో, దే కెనాట్ రెడ్యూస్ దర్ ప్రైస్, ఫర్దర్గా తగ్గించలేరు. స్టేబుల్ ప్రైసింగ్ వచ్చేసి బట్ కస్టమర్ పర్సెప్షన్ ఎంతసేపు కూడా తగ్గుద్దనే ఆలోచనలో ఉంటాడు. మార్కెట్ స్లో అయింది, తగ్గింది, మాకు తక్కువకి రావచ్చు అనే ఆలోచన వాళ్ళ మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ పర్చేజ్ అనేది చేయడానికి ఆలోచిస్తారు. ఐ థింక్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వెన్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ 2008, 2014. I think it is exactly in 2014. Similar situation. 2014 తర్వాత ఎప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ రాలేదు. 2024 వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ 10 years వరకు హైదరాబాద్ మార్కెట్ వాజ్ రియల్లీ గుడ్ అండ్ ఎస్ 2014లో సిమిలర్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. అప్పుడు కూడా వెయిట్ అండ్ వాచ్లో ఒక 1 year ఎవరు కొనలే ఫ్లాట్లు. బట్ అల్టిమేట్లీ దే అండర్స్టూడ్ దట్ ద ప్రైస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ బై. ఆ టైంలోనే కొంచెం రెసిడెన్షియల్ కానీ ప్లాటింగ్ కానీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ వాల్యూస్ కూడా పెరిగినాయి. ఓకే, సో అదొక ఫ్యాక్టర్. సో ఫస్ట్ ది ఎకనామిక్ సినారియో, ద మ్యాక్రో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్. సెకండ్ కస్టమర్ థాట్ ప్రాసెస్. ఒకటి తగ్గుద్దేమో అని ఒకటి. రెండు బికాస్ దిస్ ఎ బిగ్ డెసిషన్. ఓవరాల్ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు కాబట్టి మనం వెయిట్ చేద్దామా, ఒకటి అది. రెండు తగ్గుద్దేమో అని ప్రైస్. మూడు ఓవర్ సప్లై. ఓకే, డెఫినెట్గా వెస్టర్న్ కారిడార్లో ఈవేళ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఓవర్ సప్లై అండ్ లాట్ ఆఫ్ చాయిస్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక కస్టమర్ వస్తే వాకిన్ విదిన్ ఏ మంత్ హీ ఈస్ టు డిసైడ్. 1 month లోపల డిసైడ్ చేసేవాడు, లేదా 2 months మ్యాక్సిమం. ఇప్పుడు 5 నెలలు 6 నెలలు అయినా ఇంకా స్టిల్ ద కస్టమర్ ఈస్ కమింగ్, ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్, బట్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ డెసిషన్. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువైనందువల్ల, ఆప్షన్స్ ఎక్కువైనందువల్ల అంటారు. అంటే అక్కడ కూడా మళ్ళీ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్. ఒకటి ఈజ్ హ్యావింగ్ సో మెనీ చాయిసెస్. ఓకే నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, అదే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేద్దామా వద్దా, ఇంకా ఆగుదామా, ఓవరాల్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్. సపోజ్ సడన్గా పాకిస్తాన్ బాంబు వేస్తే, ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ అవ్వచ్చు అనే. పాకిస్తాన్ బాంబు వేసింది అనుకో, ఇల్లు కొనుక్కుని ఏం చేసుకుంటాం మనం. అసలు ఓవరాల్గా అది ఐ థింక్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఫర్ ది స్లో డౌన్ ఆఫ్ ది రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్. బట్ I think 3 to 4 months down the line, I think it will start improving అని నా అసెస్మెంట్. ప్రొవైడెడ్ అండ్ ఇప్పుడు యూ టేక్ ఇజ్రాయెల్ పాలిస్తీన్ వార్, దెన్ యువర్ యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా, నౌ ఇండియా పాకిస్తాన్. ఐ హోప్ ఇట్ డజంట్ టర్న్ అవుట్ టు World War III. ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తే దెన్ ఎవరు కాపాడలేదు. అప్పుడప్పుడే ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేవు అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే. మన అఫ్కోర్స్ ట్రంప్ డెసిషన్స్ వీ డోంట్ నో, అదొక విమ్సికల్ పర్సన్. సార్ ఇప్పుడు 2007లో ORR స్టార్ట్ అయింది హైదరాబాద్లో. 3 to 4 yearsలో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేస్తారు అప్పట్లో గవర్నమెంట్. అది నాకు మేజర్ ట్రిగ్గర్ పాయింట్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రోత్ కానీ నా ఒపీనియన్. డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్. సో ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్, కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మెట్రో ఫేజ్ 2 కానీ, RRR కానీ, AI సిటీ అని, ఫ్యూచర్ సిటీ అని షిఫ్ట్ వెస్ట్ నుంచి కొంచెం సౌత్ సైడ్ వెళ్తుంది. ఈస్ట్ ఎగ్జిట్ 14, 15, 16, 13కి ఎక్కువ ఫోకస్ ఈ గవర్నమెంట్ పెడుతున్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది. సో RRR అనేది కానీ, మెట్రో కానీ, does it give boost to Hyderabad real estate moving forward? What is your opinion? Definitely it will boost the overall economic growth. ఇంకొకటి ఏంటంటే, growth అనేది, డెవలప్మెంట్ అనేది, it should not be concentrated in one particular place. That's not good for any city.
the growth has to be, spread out. So the fourth city, concept, whatever our CM has come out with, it is definitely good. Because the development and the growth has to be spread. It should not be concentrated in one location. ట్రూ. సో ఇంకొకటి ఇంతకుముందు రెరా గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది కానీ సార్, ఇప్పుడు రెరా అనేది ఐ థింక్ 2018 ఆర్ 19లో స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ రోల్ ఇన్ వేరియస్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. మీరు రెరా కన్నా ముందుకి రెరా వచ్చిన తర్వాత మీ అంటే ఎలా షిఫ్ట్ జరిగింది రియల్ ఎస్టేట్ పర్స్పెక్టివ్లో? బిఫోర్ రెరా బాగుండిందా, ఆఫ్టర్ రెరా ఇట్ ఈస్ మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్? రెరా రియల్గా బిల్డర్స్ పర్స్పెక్టివ్లో కానీ కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్ కానీ డస్ ఇట్ బ్రాట్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్? ఆర్ రెరా రావడం వల్ల కస్టమర్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కువ తెలియడం వల్ల కూడా ఈ పర్చేజ్ టైం పెరుగుతుంది అన్నారు కదా. ఇప్పుడు 1 monthలో డిసిషన్ అయ్యేది 3 months 4 months కూడా తీసుకుంటున్నారు. సో ఇది రెరా రావడం వల్ల కూడా అనుకోవచ్చా? రెరా రావడం వల్ల డెసిషన్ పోస్ట్పోన్మెంట్ అవ్వదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ tell you what major effects which have happened after the introduction of RERA. RERA is definitely a game changer in the real estate sector for 3 or 4 reasons. Number one, RERA is good for the builder as well as the customer also. Why it is good for the builder, why it is good for the customer also? First, it is good for the customer because he can blindly purchase the property because there is an agency which is going to take care if something happens. So regulatory authority. And for the builder, how it is good is because in the RERA, in the agreement, whatever prescribed by the RERA, there is also a clause that the customer has to pay money on time. True. So now it is because see, ultimately any builder, he can complete the project only if he sells, and also the customer has to pay money to him on time. That's very important. Cash flows, otherwise, if there will be cash flow mismatch, and then it will be difficult for the builder to complete the project. True. So that safety has been given by RERA. True. So that is the way it is good for the builder also. And the one more thing which is good for the overall industry, most of the overseas funds, they invest in real estate projects only because there is RERA. Okay. Yeah, true. There is a regulatory authority. బ్యాంక్స్ కానీ, ఎన్బిఎఫ్సిస్ కానీ, లెండింగ్ ఏజెన్సీస్ కానీ, ఆర్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఒకసారి రెరా అప్రూవల్ ఉంది అంటే ఎస్, ఫస్ట్ అంటే 100% ఫుల్ ప్రూఫ్ కాకపోవచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ 90% ఫుల్ ప్రూఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది రెరా వచ్చిన తర్వాత క్రియేట్ అయింది ఇన్వెస్టర్స్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ బయర్స్ అండ్ బిల్డర్స్ కూడా. సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ ఓవరాల్. ఓకే సార్, రెరా కాకుండా ఇప్పుడు బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ మీరు 2005 ఆర్ 14 ఆర్ 18 దాకా మోస్ట్లీ పేపర్ వర్క్ ఉండేది. తర్వాత స్లోలీ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, డిజిటల్ బేసిస్లో పర్మిషన్స్ అప్లై అయినాయి. రీసెంట్గా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ బిల్డమ్ అని ఒక పోర్టల్, అంతకుముందు గవర్నమెంట్ టీఎస్బీ పాస్ అని వచ్చింది, తర్వాత బిల్డమ్ అనే పోర్టల్ వచ్చింది. సో ఈ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఫ్యూచర్లో ఈ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్కి హైదరాబాద్లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఆర్ ఫర్దర్గా ఎలాంటి టెక్నాలజీ యూసేజ్ ఉంటే బాగుంటుందని మీ పర్స్పెక్టివ్? డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ ది ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది permission, building permission is really very good, fantastic. But of course, initial problems are there in the sense, the software. ధరణి వల్ల కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశారు రైతులు కానీ, బయర్స్ కానీ, సెల్లర్స్ కానీ, రికార్డ్స్ పరంగా కానీ. సో బట్ ఓవరాల్ బట్ once the total system is streamlined, definitely it is good. It is not, I can say it is not good, it is excellent. Because it's very transparent now. Once the system accepts,
once the system accepts, then almost, I mean, the vision is that, the permissions have to be given within 24 hours. కానీ ఇప్పుడు మీరు గత సంవత్సరంన్నర పాటు చూస్తే బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ స్పెషల్లీ హై రైజెస్ కానీ ప్లాటింగ్ వెంచర్స్ కానీ 6 నెలల నుంచి 9 నెలలు, కొన్ని పర్మిషన్స్ అయితే 12 నెలల దాకా పడుతుంది. ఆ టైం అనేది బిల్డర్కి కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంటుంది కదా. అది జరగకుండా ఉండాలంటే మీరు గవర్నమెంట్కి ఏం సజెషన్స్ ఇస్తారు? ఇక్కడ మీకు తర్వాత ఇది కాకుండా మనకి ఇప్పుడు పర్మిషన్స్కి వెళ్తే 3-4 డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. జిహెచ్ఎంసీ అంటారు, హెచ్ఎండి అంటారు, డిటిసిపి అంటారు. వేరియస్ పర్మిషన్స్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ తో డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక సింగిల్ విండో పర్మిషన్స్ ఎందుకు ఉండకూడదు? జిహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎండి, డిటిసిపి అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ జ్యూరిస్డిక్షన్. హెచ్ఎండి జ్యూరిస్డిక్షన్. సో అది ఇష్యూ కాదు అక్కడ. అది ఇష్యూ ఈజ్ నాట్ దట్. ఇష్యూ ఈజ్ సపోజ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ హై రైజ్ ప్రాజెక్ట్. వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ పొల్యూషన్ control, we have to go to fire, we have to go to environment clearance, airport authority. I think these are the four initial permissions to be. So ivanni single window already చేశారు. ఏది యూ కెన్ నౌ బిల్డ్ నౌ లో మీరు అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు మీరు ఎర్లియర్ ద థింగ్ ఈజ్ సీ వీ హ్యావ్ టు అప్లై సపరేట్లీ టు ఫైర్, వీ హ్యావ్ టు అప్లై సపరేట్లీ టు ఎన్విరాన్మెంట్, వీ హ్యావ్ టు అప్లై సపరేట్లీ. నౌ ఇఫ్ యూ అప్లై in build now, the build now itself will send it to all these 4 agencies. Oh nice. Build now రావడం వల్ల అది అడ్వాంటేజ్ జరిగింది. దీని ముందు కూడా ఉంది. అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటంటే టైం తీసుకుంటున్నాయి. అక్కడ కూడా మేబీ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ ఈస్ దే హ్యావ్ టు పుట్ ఎ టైం లిమిట్. సర్టెన్ టైంలో ప్రాసెస్ కావాలి. ఇంకోటి ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ క్లియరెన్స్. సో ప్రతిదానికి ఒక టైం లిమిట్. ఓకే ఫైర్, ఓకే విదిన్ 2 months యూ హ్యావ్ టు వచ్చిన 2 months లో పర్మిషన్ ఇచ్చేయాలి. ఐదర్ యూ గివ్ పర్మిషన్ ఆర్ యూ సే నో, రిజెక్ట్, యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్. మేబీ అటువంటిది పెడితే అప్పుడు ఏంటంటే టైం బౌండ్ క్లియరెన్స్లు అవుతాయి. అంటే మీరు రీసెంట్గా చూస్తే చాలా పర్మిషన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ అప్లై చేసినాయి, ఇప్పుడు క్లియర్ అయ్యి రెరా వస్తుంది. మధ్యలో ఒక 6 months రెరా పర్మిషన్. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అయినాయి చాలా. సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు 3 సాఫ్ట్వేర్ మార్చారు. ఇప్పుడు బిల్డ్ నౌ, దాని ముందు టిఎస్బి పాస్, దాని ముందు వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబరింగ్, అదొకటి. సో మూడు సాఫ్ట్వేర్లు మారినాయి ఇప్పుడు. ఓకే, ఈ 3 సాఫ్ట్వేర్లు మారుతూ ప్రతి సాఫ్ట్వేర్కి వాట్ యు కాల్ అప్గ్రేడ్ చేయడం, ఆ గ్లిచెస్ నుంచి బయటపడడం, అది అయిపోయేసరికి మళ్ళీ కొత్తది పెట్టారు. దానివల్ల బాగా డిలేస్ జరిగినాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు బిల్డ్ నౌ, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆఫ్టర్ దిస్ దే విల్ చేంజ్. అట్లీస్ట్ దీని నుంచి అయినా కొంచెం బెటర్గా ఫాస్టర్గా పర్మిషన్స్ రావచ్చు. రీసెంట్గా విన్నాను బిల్డ్ నౌ యూజ్ చేసి వితిన్ 72 hours ఒక హై రైజ్ టవర్కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసారని చెప్పి యాజ్ అ శాంపుల్ ఇచ్చారు. కానీ అన్నీ అవట్లేదు అంత ఫాస్ట్గా అవ్వకపోవచ్చు, బట్ పాసిబిలిటీ ఉంది ఫార్వర్డ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి. దట్ వుడ్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ బిల్డర్స్ టు గెట్ స్టార్టెడ్ ఇమ్మీడియట్లీ, ప్లాన్ చేసినప్పటి నుంచి డిలే కాకుండా. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇన్వెస్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ సార్, ఇప్పుడు అసలు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది? ఇప్పుడు ఇవన్నీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్. చాలామంది విజిటర్స్ మమ్మల్ని కానీ మేజర్గా ఇలాంటి పాడ్కాస్ట్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, హైదరాబాద్లో మేము ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు? ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ప్లాట్ కొనాలా, విల్లా కొనాలా, అపార్ట్మెంట్ కొనాలా, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కొనాలా అనే సందేహంతో చాలామంది ఉంటారు. సో మీరు మా విజిటర్స్కి ఎలాంటి అడ్వైస్ ఇస్తారు? ప్లాట్ ఆర్ విల్లా ఆర్ అపార్ట్మెంట్ ఆర్ కమర్షియల్ స్పేస్ ఆర్? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఓకే, ఎవరైనా కొనేటప్పుడు ఫస్ట్ పర్పస్ అంటే ఫర్ యువర్ ఓన్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ప్యూర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? ఒకటి. రెండోది, ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఫర్ ఎప్రిసియేషన్ ఆర్ యూ వాంట్ సమ్ income generation from that investment. If it is for investment and appreciation purpose, I think the Western corridor has already appreciated too much. I mean, that's my assessment.
I think the eastern corridor, which is the fourth city area, South side. the south or east, whatever you may call the fourth city, తుక్కుగూడ ఎగ్జిట్, శ్రీశైలం ఎగ్జిట్ కానీ, పెద్ద గోల్కొండ ఎగ్జిట్, I think that area is better place for investment perspective. for appreciation. Whether it is a plot or whether it is a villa అనేటువంటిది ఇప్పుడు వెస్టర్న్ కారిడార్లో కొనే అసలు పరిస్థితి లేదు. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు కోకాపేట్, గండిపేట ఏరియాలో అయితే 20 crores 30 crores విల్లాస్ అయిపోయినాయి. So there is no point. 4 కోట్ల నుంచి 10 కోట్ల దాకా విల్లాస్ అయిపోయినాయి. అంటే మీరు విల్లా కొనాలంటే ఏ ఏరియా సజెస్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు? అంటే ఒక 3 to 5 crores ఆ రేంజ్ లో ప్రైసింగ్ ఉంటే ఇక్కడ కొనడానికి సజెస్ట్ చేస్తారు. అసలు విల్లా కొనడం బెటరా, 3 to 5 crores మీ దగ్గర ఉంటే అపార్ట్మెంట్ కొనడం బెటరా? ఎనీ డే విల్లా ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వై పర్పస్, విల్లా ఈజ్ డెఫినెట్లీ బెటర్. ఇఫ్ యూ టేక్ అపార్ట్మెంట్ అనేది ఎప్రిసియేషన్ పర్సంటేజ్కి, విల్లా ఎప్రిసియేషన్ పర్సంటేజ్కి ఎప్పుడు కూడా విల్లా ఎప్రిసియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎనీ డే. ద రీజన్ బీయింగ్ సింపుల్, ఇక్కడ ఏమి అపార్ట్మెంట్ అనేటువంటిది యూ కాంట్ చేంజ్ ది వాట్ యూ కాల్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇట్, ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. యువర్ utility. The utility of the apartment is fixed. It can't be changed. Whereas a villa, the utility can be changed. ఇప్పుడు విల్లాలా ఉండకుండా దాన్ని మార్చుకోవచ్చు మీరు. ట్రూ. ప్లాన్స్ మార్చవచ్చు, ల్యాండ్స్కేపింగ్ చేసుకోవచ్చు చుట్టూ. అదే కాదు, యూటిలైజ్ విత్ మల్టిపుల్. నాట్ ఓన్లీ యూ కెన్ రిమూవ్ ద విల్లా అండ్ యూ కెన్ బిల్డ్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఎప్పుడైనా ల్యాండ్ యాజ్ ఎ ల్యాండ్ has got more value than an apartment any day. No, obviously ఇప్పుడు హై రైజెస్కి వస్తే యూడిఎస్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ముందు ఎక్కువ ఉండేది, బట్ యూడిఎస్ కూడా 10 square yards కూడా రావట్లేదు. 10 to 20 square yards హై రైజెస్ వచ్చిన తర్వాత. సార్, నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడుగుతా. సపోజ్ మీరు యూ గో బ్యాక్ టు యువర్ ఏజ్, అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఏజ్ నుంచి 25 yearsకి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ 25-30 years లోనే ఇల్లు కొంటున్నారు, పెళ్లి కాకముందు కూడా ఇల్లు కొంటున్నారు. సో మీరు ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు 25, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ, వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ డూ? అంటే ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు? లేదు, మీరు ఇల్లు కొంటే ఎలాంటి హౌస్ కొంటారు? అది విల్లా కొంటారా, అపార్ట్మెంట్ కొంటారా, ఇండివిజువల్ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారా? ఒక 25 years ఏజ్కి వెళ్తే మీరు వెనక్కి. That's a good question. I hope I am 25 now. You are always young, sir. You are always young. Okay. Yeah. So, if I have to construct a house, I have to own. Okay. Definitely, I will not go for apartment now. I will own a villa. Okay. And that too, not in a congested, densely populated area. I want a lot of greenery around. Because now the technological situation has improved so much, you don't need to really stay in Gachibowli or don't need to stay in Madhapur to work. You can work from home. So the luxury of today's life is breathing fresh oxygen. True. That's the real luxury. అదే అండి, ఇప్పుడు కొత్తగా కస్టమర్స్ ఇన్ని రోజులు మాకు వ్యూ బాగుందా, అది బాగుందా, ప్రాజెక్ట్ స్పెక్స్ బాగున్నాయా అని అడిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక కొత్త వర్డ్ వాడుతున్నారు, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అది కూడా చూస్తున్నాం అంటున్నారు ఎన్ఆర్ఐ కస్టమర్స్. ఇప్పుడు మీరు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ చూస్తే అసలు గచ్చిబౌలి ఏరియాలో కొనొద్దు మరి. ట్రూ. అది కొత్త బజ్ వర్డ్ తయారైంది. ఇప్పుడు బయర్స్ వచ్చి క్వశ్చన్స్ వేస్తుంటే ఈ ఏరియాలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఎంత ఉంది అని అడుగుతున్నారు. సో యా, ట్రూ. సో అది డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గో టు ఎ ప్లేస్ వేర్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ గ్రీనరీ అరౌండ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కనెక్టెడ్ టు ద ఓఆర్ఆర్. ఓకే. బికాజ్ ఓఆర్ఆర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ అసెట్. ఒకసారి ఓఆర్ఆర్ ఎక్కామనుకోండి, మనం ఎక్కడికైనా వీ కెన్ జస్ట్, ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ 1 hour ఎనీవేర్ ఇన్ ద సిటీ. So somewhere near to the ORR, lot of greenery around, and I would prefer to buy a villa. విల్లా కమిటీలో విల్లా తీసుకుంటారా ఆర్ ల్యాండ్ తీసుకొని ఇల్లు కట్టుకుంటారా? విచ్ వన్ డూ యూ ప్రిఫర్? I think villa community villa always better, secure. Because if you are building standalone villa, buy 1 acre and then
I mean, there'll be a lot of issues, which you'll have to address yourself. True. Once there is a community, there's so many things you don't need to really bother or worried about. True. You'll be more secure. So you may not be staying in the villa all 365 days. You may be out, of the house. Maybe you will go for a holiday, or you may go for a business trip or whatever. So your house has to be secure. That happens only when it's in a community. And also we have a lot of amenities, where which we can enjoy. ఈ మధ్య మాకు ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ అడిగే క్వశ్చన్ సార్, హై రైజ్ ఆర్ లో రైజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రెండో క్వశ్చన్ వేస్తే హై రైజ్లో ఒకవేళ అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కుంటే ఐడియల్ ఫ్లోర్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్లో మేము 2018-19లో అపార్ట్మెంట్స్ అమ్మేటప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ నాకు టాప్ ఫ్లోర్లో కావాలి, వ్యూ ఉండాలి అని అడిగేవాళ్ళు. సడన్గా 2024 వచ్చేసరికి, అంటే 5 to 6 years వచ్చేసరికి పీపుల్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. 30 అబోవ్ తీసుకోవాలా, 40 అబోవ్ తీసుకోవాలా, 20 అబోవ్ తీసుకోవాలా, 10 అబోవ్ తీసుకోవాలా? అంటే మీరు యాజ్ ఎ బిల్డర్గా మీ కస్టమర్కి ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు? కస్టమర్ కొనడానికి వచ్చినప్పుడు ఒక హై రైజ్ టవర్లో ఐడియల్ ఫ్లోర్ ఏది ఉంటే బాగుంటుంది? నేను సరదాగా మీకు ఒక జోక్ చెప్పనా? చెప్పండి. ఇప్పుడు పెళ్లి కావాల్సిన అబ్బాయిని, సార్ ఓకే, నీకు ఎటువంటి అమ్మాయి నచ్చిద్ది అని అడిగినట్టు ఉంది. ఇప్పుడు ఇది నల్లగున్న అమ్మాయి కావాలా, తెల్లగున్న అమ్మాయి కావాలా, పొడవుగున్న అమ్మాయి కావాలా, పొట్టిగున్న అమ్మాయి కావాలా? ఇప్పుడు అందరికీ తెల్లగా ఉన్న అమ్మాయి కావాలనుకో, నల్లగున్న అమ్మాయిలు అందరికీ పెళ్లి కాదుగా, అవుతుందా? ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్లో కొంచెం కష్టం. అందుకని అన్ని రకాల అమ్మాయిలు నచ్చుతారు అందరికీ ఇన్ ద సెన్స్, కొందరికి నల్లగా ఉన్న అమ్మాయిలు నచ్చుతారు, కొందరికి తెల్లగా ఉన్న అమ్మాయిలు నచ్చుతారు, కొందరికి పొడవుగా ఉన్న వాళ్ళు నచ్చుతారు, కొందరు పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు నచ్చుతారు. ఎవరి ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళు. ఇది కూడా హై రైజ్లో కూడా అంతే. సమ్ పీపుల్ ప్రిఫర్ టాప్ ఫ్లోర్ కావాలనుకుంటా. ఇఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ ద సేమ్, దెన్ వీ కాంట్ సెల్ ఆల్ ది ఫ్లాట్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు బీ వెరీడ్. అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఇంకొకటి, వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. నేను లాన్సమ్ ఇటాలియా కట్టేటప్పుడు కింద గ్రౌండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్లు సేల్ కాలే ఫస్ట్. యూ ఆల్సో నో దట్. బట్ I used to tell all my customers what happened in Delhi. ఢిల్లీలో ఈ హై రైజ్ కమ్యూనిటీలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫ్లాట్స్ దే సెల్ ఫర్ ఎ ప్రీమియం. ఓ నైస్. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే ట్రెండ్ ఫస్ట్ 6-7 floors కొనరండి, లాస్ట్లో కొంటున్నారు. అంటే కొందరు ఉన్నారు, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ బై అబోవ్ 9th floor, అబోవ్ 10th floor. 10 to 30 ఈజ్ మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అంతకుముందు కొంచెం 30 అబోవ్ కూడా కొనేవాళ్ళు నాకు హై రైజ్లో ఉండాలని, కానీ ఇప్పుడు మాత్రము అది సెటిల్ ఫర్ 20 to 30, 20 to 35 floors. సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఎందుకు ప్రీమియంకి అమ్మేవారు ఢిల్లీలో? బికాస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో యూ హ్యావ్ ల్యాండ్స్కేప్డ్ ఏరియా, అంటే దట్ ఈస్ లైక్ అ విల్లా ఫర్ దెమ్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ అన్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ విల్లా, లోవర్ ఫ్లోర్స్. సో దట్ సిచ్యువేషన్ విల్ కమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్టెడ్. నేను గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అపార్ట్మెంట్ అమ్మలేకపోయాను ఏది ఇటాలియాలో, లాస్ట్లో అమ్మాను. నౌ దే ఆర్ హ్యాపీ. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్, కాకపోతే కొంచెం మస్కిటోస్ ఉంటాయి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. ఇప్పుడు మరి విల్లాలో కూడా మస్కిటోస్ ఉంటాయి కదా. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్ లైక్ అల్టిమేట్గా ఏ ఫ్లోరు అనేటువంటిది ఇట్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ చాయిస్ అండి. మనం స్పెసిఫిక్గా కొంతమందికి ఏంటంటే టాప్ ఫ్లోరు వ్యూ బాగుండాలి అని, కొంతమందికి అరే టాప్ ఫ్లోర్ అయితే హీట్ వస్తుంది, బాగా గాలి విండ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని కొంతమంది భయం ఉంటుంది. వాళ్ళు మిడిల్ ఫ్లోర్స్కి వస్తారు. మిడిల్ ఫ్లోర్స్లో తర్వాత కొంతమంది ఓల్డ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు, అది సడన్గా లిఫ్ట్ బ్రేక్ అయిపోతే నేను పైకి ఎలా ఎక్కుతాను, మెట్లు ఎక్కలేను అనుకుంటారు. కస్టమర్కి రకరకాల భయాలు ఉంటాయండి. దేర్ పర్సెప్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ కస్టమర్. ఆ భయం ఎక్కువ ఉన్నోడు ఏం చేస్తాడు, లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది అనుకో సడన్గా, నేను లిఫ్ట్లో ఇరికిపోతానేమో, అందుకే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ తీసుకుంటా, నేను మెట్లు ఎక్కుతాను అంటాడు ఆ భయంతో. అలా సో దిల్ బి అల్టిమేట్గా ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువల్స్ చాయిస్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ పర్సెప్షన్. మీరు కస్టమర్ వస్తే ఏది సజెస్ట్ చేస్తారు? ఏ ఫ్లోర్ అంటే ఇఫ్ కస్టమర్ ఏ ఫ్లోర్ చూస్ చేసుకోవాలంటే మీరు పర్సనల్ నేను ఇదే అడుగుతాను ఫస్ట్ కస్టమర్ని. ఓకే, మీకు గాలి ఎక్కువ కావాలా, వెలుతురు ఎక్కువ కావాలా,
లేదా యూ వాంట్ గ్రీనరీ అరౌండ్ ఆర్ యూ వాంట్ వ్యూ, దాన్ని బట్టి నేను సజెస్ట్ చేస్తా. దాన్ని బట్టే సజెస్ట్. అదర్వైజ్ ఐ కెనాట్ సజెస్ట్ బికాజ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రిఫరెన్స్. బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ప్రిఫరెన్స్ ఐ విల్ సజెస్ట్. ఓకే. ఇంకోటి సెకండ్ సార్, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నేషనల్ ప్లేస్ అంటే మొన్నటిదాకా లేరు, వచ్చిన ఒకరిద్దరు వచ్చి స్లో డౌన్ అయ్యారు. కానీ రీసెంట్గా మీకు హైదరాబాద్లో గాడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ కానీ, బ్రిగేడ్ కానీ, శోభా కానీ, ప్రెస్టీజ్ కానీ, దే హ్యావ్ కమ్ హైదరాబాద్ బిగ్ టైమ్. దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ బిగ్ టైమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ కమింగ్ అప్ విత్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ హియర్. కానీ అదే హైదరాబాద్లో టాప్ బిల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మై హోమ్ కానీ, అపర్ణ కానీ, రాజ్ పుష్ప కానీ, ఈ బిల్డర్స్ వేరే సిటీస్కి ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? ఆర్ దే హ్యాపీ విత్ హైదరాబాద్? ఏంటి మీ పర్స్పెక్టివ్లో, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? వై అవర్ బిల్డర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ దే ఆర్ ద బెస్ట్ బిల్డర్స్? నాకు తెలిసి అదే మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలోకి వెళ్తే లాట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ బిగ్ టైమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ అదర్ సిటీస్ అండ్ అదర్ స్టేట్స్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రియల్ ఎస్టేట్, వై దే ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు హైదరాబాద్? ఇప్పుడు మీరు టాప్ బిల్డర్స్ చూస్తే, ఈవెన్ దో దే ఆర్, ఇప్పుడు మీరు రీసెంట్గా టాప్ బిలియనర్స్ చూస్తే హైదరాబాద్ బిల్డర్స్ 4-5 ఉన్నారు. వై ఆర్ దే నాట్ గోయింగ్ టు అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిటీ? వాట్ మస్ట్ బి ద రీజన్? ఓకే, సో బిఫోర్ ఆన్సరింగ్ టు దట్ క్వశ్చన్ లెట్ మీ పుట్ వన్ క్వశ్చన్ టు యూ. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో పెద్ద పెద్ద బిల్డర్లు ఒక 10-15 years బ్యాక్ వచ్చి చేతులు కాల్చుకుని వెళ్ళిపోయారు. అవును. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ డిఎల్ఎఫ్, మంత్రి, తర్వాత ఈవెన్ లోదా ఆల్సో నౌ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్. నౌ ఒక అది ప్రెస్టీజ్ ఎస్ యునో హెస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ నౌ. బట్ ఇనీషియల్గా ప్రెస్టీజ్ కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యాడు హైదరాబాద్. ప్రెస్టీజ్ హై ఫీల్డ్స్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, నౌ ఆఫ్ కోర్స్ బ్రిగేడ్ హెస్ కమ్ నియోపోలిస్. కానీ బ్రిగేడ్ కూడా మళ్ళీ 1-2 ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు, దే కుడెంట్ సక్సీడ్, దే గాన్ బ్యాక్ అండ్ నౌ అగైన్ దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. సో మేబీ దట్ కుడ్ బి ద సేమ్ రీజన్. ఈవెన్ హైదరాబాద్ టాప్ బిల్డర్స్ కూడా మేబీ దే ఆర్ ట్రైంగ్ అదర్ సిటీస్, బట్ మేబీ దే ఆర్ నాట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్, ఆర్ దేర్ కుడ్ బి అనదర్ రీజన్ ఆల్సో. దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హైదరాబాద్ మార్కెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఆన్ టుడే. దేర్ ఇస్ సో మచ్ గ్రోత్ అండ్ వీఆర్ కంఫర్టబుల్. వై షుడ్ వి థింక్ ఆఫ్ అదర్ సిటీ అనే ఒక ఆలోచన కూడా ఉండొచ్చు. ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి దట్ యునో కొత్త సిటీకి వెళ్ళి జస్ట్ లైక్ వాట్ హ్యాపెన్ టు అదర్ బిగ్ బిల్డర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా, వాట్ హ్యాపెన్ టు దెమ్ ఇన్ హైదరాబాద్, మేబీ దట్స్ ద సేమ్ థింగ్ మస్ట్ బి హ్యాపెనింగ్ టు అవర్ బిగ్ బిల్డర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో. ఇప్పుడు అలాగే ఎంఆర్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ, దే హ్యావ్ కమ్ టు హైదరాబాద్ టు విత్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్, కానీ అది సమ్హౌ అన్ని రకాల ఇబ్బందులతో ఆగిపోయింది. మళ్ళీ రీసెంట్గా ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చాక, రీసెంట్ గవర్నమెంట్ దే కాల్డ్ ఎంఆర్ గ్రూప్ టు రివైవ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. అది ఇంకా ట్రిగ్గర్ చేస్తుందా వేరే ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ హైదరాబాద్ రావడానికి? అదొక క్వశ్చన్. రెండోది, మీరు లేటెస్ట్ న్యూస్ యెస్టర్డే, ట్రంప్ టవర్ హైదరాబాద్లో వస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్, ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్లో ఉన్న టాప్ సిటీస్లో దే హ్యావ్ బిల్ట్ బ్యూటిఫుల్ కమర్షియల్ స్పేసెస్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. దాని ఇంపాక్ట్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఎలా ఉంటుంది? ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ బిల్డర్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్? డెఫినెట్లీ. రీసెంట్గా నేను చెప్పాను కదా, 2 జపనీస్ కస్టమర్స్ వర్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఎక్స్ప్లోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ హైదరాబాద్. Definitely that impact will be there. This is almost like, you know, in 2004, I think. Microsoft announced in 2004 or? Yeah, around 2003-4 time. 4 time. Yeah. The announcement of Microsoft's office campus in Hyderabad is one of the major, you know, boosts for the growth of Hyderabad. Sure. And this could be, you know, announcing Trump Tower and, you know, again reviving the MR. Is definitely a very, very positive impact factor will be there for the growth of Hyderabad. Definitely. ట్రంప్ టవర్ ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు ఉండబోతుంది? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొంచెం స్లో డౌన్ ఉంది. ట్రంప్ టవర్ అనౌన్స్ చేశారు, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నుంచి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల కోకాపేట ఏరియా కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాస్లో వాల్యూస్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ట్రంప్ టవర్ రావడం వల్ల? ఆల్రెడీ ట్రంప్ టవర్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు సెల్ ఎట్ అరౌండ్ 15,000, వేరేస్ కోకాపేటలో ఆ చుట్టుపక్కల అంతా కూడా 10 to 12, 13,000 రేంజ్లో ఇప్పుడు ఉన్నాయి. దానివల్ల definitely that impact will be there.
ట్రంప్ టవర్ అనేసరికి ఏంటంటే సో సి నాట్ ఓన్లీ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఇండియా, పీపుల్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ వాంట్ టు బై. అదే సో గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ విల్ కమ్, గ్లోబల్ కస్టమర్స్ విల్ కమ్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్వెస్టర్స్, కస్టమర్స్ విల్ కమ్. దాంతో ఏమైందంటే డెఫినెట్గా కోకాపేట ఏరియా ఒక నిష్ ఏరియా అయిపోతుంది. ఓకే. అండ్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సార్, 2014 to 19 ఎప్పుడైతే స్టేట్ డివైడ్ అయిందో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్లోకి వచ్చాక అమరావతి క్యాపిటల్ అనౌన్స్ చేశాక హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్కి డెంట్ అవుతుందని అన్నారు, కానీ జరగలేదు. 2014లో అంత ఇంపాక్ట్ ఏం జరగలేదు. కానీ మళ్ళీ రీసెంట్ ఎలక్షన్స్లో చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ వచ్చాక మళ్ళీ అమరావతి 2.0 అని ఈజ్ రివైవింగ్ అండ్ ద బిగ్ ప్లాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు కూడా వచ్చి దాని ఇంపాక్ట్ హైదరాబాద్ మీద ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ 5 to 10 yearsలో ఏదన్నా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? అమరావతి అన్న డెంట్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్కి పార్షల్ డెంట్ ఏమన్నా పెట్టగలదా? మీ ఒపీనియన్లో మీరేమనుకుంటున్నారు? మేజర్ డెంట్ ఏమీ ఉండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు అమరావతి అనే సిటీ టేక్ ఆఫ్ కావడానికి టోటల్ 10 సంవత్సరాలైనా పడుతుంది. వాట్ ఎవర్ ద గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్లాన్, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ విజువలైజ్డ్ బై మిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు, ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ దెన్ 10 years. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక సిటీ గ్రో అవ్వడం వల్ల ఇంకొక సిటీ డెంట్ అవుతుంది అనేటువంటిది ఐ డోంట్ థింక్. ఇప్పుడు ఆల్ ద సిటీస్ గ్రో బై దెమ్సెల్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ హైదరాబాద్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ సెల్ఫ్ గ్రోత్ పాత్లో ఆల్రెడీ ఉంది. ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ or one single external support which is going to really affect the growth of Hyderabad. So because the growth of Hyderabad is mainly software. సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు అమరావతిలో నిజంగా కావాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ 10-15 years నిజంగా అక్కడికైనా షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే. ఇమీడియట్గా చాలా మైనర్ పర్సంటేజ్, వెరీ మైనర్. ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడే ఉంటుంది కదా. హైదరాబాద్ అడ్వాంటేజెస్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అక్కడ డెవలప్ చేయాలంటే సిమిలర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ. ఇంకోటి హైదరాబాద్కు ఉన్న జియోగ్రాఫికల్ అడ్వాంటేజ్ అమరావతికి లేదు అని ఎందుకంటే హైదరాబాద్కి 6 నేషనల్ హైవేలు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ప్లస్ రింగ్ రోడ్ కూడా వస్తే దట్ విల్ బి ఎన్ అసెట్. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి, నార్త్ ఇండియన్స్ దే ఫీల్ ఎట్ హోమ్ హియర్. నార్త్ ఇండియన్స్ డెఫినెట్లీ దే వోంట్ ఫీల్ ఎట్ హోమ్ ఎట్ అమరావతి బికాస్ అక్కడ హిందీ మాట్లాడలేరు. సో దెర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. హైదరాబాద్ గ్రోత్ని ఎవరు ఆపలేరు. తర్వాత మీ ప్రాజెక్ట్స్ విషయానికి వస్తే పర్సనల్గా మీరు లాన్సమ్ తర్వాత మొదటి హైరైజ్ టవర్ కోకాపేటలో కడుతున్నారు, ఆకాశ అని. దాని హైలైట్స్ కొంచెం చెప్పగలరా? యా, ఆకాశ ఈజ్ అ సింగిల్ టవర్, 36 floors. ఫ్లోర్కి 3 ఫ్లాట్లు అండ్ ద సైజ్ ఈజ్ 3,520, 3,720, 3,750. ఇట్స్ లగ్జరీ సెగ్మెంట్ సెక్టర్. తర్వాత ఫ్లోర్ హైట్ 3.3 meters ఇచ్చాము. వెరీ గుడ్. డోర్ హైట్ 8 feet ఇచ్చాము. విండో హైట్స్ జనరల్గా 3 feet, మేము 4 feet ఇచ్చాము. తర్వాత ఫ్లోరింగ్ అనేది లగ్జరీ మనకి లార్జ్ ఫార్మాట్ టైల్స్ ఇస్తున్నాం. దెన్ బాత్ ఫిట్టింగ్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా హై ఎండ్ ఇస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ టవర్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. అండ్ ఈచ్ అపార్ట్మెంట్ వీఆర్ గివింగ్ 3 parkings. అందులో ఒక పార్కింగ్ వచ్చేసి ఈవీ సపోర్ట్ చార్జర్ ఇస్తున్నాము. తర్వాత ఎమ్యూనిటీస్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఇచ్చాము. సో ఈ గ్రౌండ్ అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఇవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ 5-star hotel. When you're entering your property, you enter into the lobby. Clubhouse looks like a lobby, the 5-star lobby. సో ఒక 5-star hotelకి వచ్చి మన అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళే ఫీల్ ఉంటుంది అది. దిస్ ఈజ్ బికాజ్ ఇట్స్ ఎ సింగిల్ టవర్ దట్ advantage is there, and it is only 100 units, and we have given almost 15,000 SFT amenities. So if you take large communities, we have a lot of advantages when compared to a
big community like 2,500 apartments, 1,500 apartments. All these big communities, it is actually evening if you go down, it is looking like a fish market. Number one. Okay. Number two, suppose you want to play badminton, you have to book the slot 1 week back. ఒకసారి 1 week ముందు కూడా దొరకట్లేదు స్లాట్, స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా సమ్మర్లో దొరకట్లేదు. సో అవన్నీ ఇక్కడ బికాజ్ ఇట్స్ సింగిల్ టవర్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 100 ఫ్యామిలీస్. దగ్గర కూడా వెయిటింగ్ టైం చాలా ఉంటుంది. మేము లిఫ్ట్ కావాలని 4 లిఫ్ట్లు ఇచ్చాం, ప్యాసింజర్ లిఫ్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3. Our consultant suggested 3, but we gave 1 more lift extra, keeping in view we don't want the people to wait. Reduce the waiting time. Tarvata landscape, we are 89%, not 89, sorry, 81% open space, and okay. 19% is only construction area. Very good. And the other biggest advantage is that land was a farmhouse earlier. Okay, earlier. So there were 50-year-old trees also in that, 30-year-old, 50-year-old. So we have actually retained all those big trees. Okay. And then we have planted around the boundary. Nice. So as soon as you enter the property, you will feel that as though you have entered into some, అలా న్యాచురల్ ట్రీస్ కూడా పెరుగున్నాయి కదా, ఒక ఫారెస్ట్ ఫీల్ వస్తుంది, పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ఉంటాయి కాబట్టి. యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్, ఇందాక అడుగుతున్నారు కదా AQI, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ బిగ్ ట్రీస్, ద ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ విల్ బి బెటర్ ఇన్ దట్ ల్యాండ్స్కేప్డ్ ఏరియా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, దీనికి మనకి గండిపేట వ్యూ, ఫెంటాస్టిక్ గండిపేట వ్యూ వస్తుంది, లేక్ వ్యూ. నైస్, వెరీ గుడ్. సార్ ఇప్పుడు అంటే చాలా హై రైజ్ టవర్స్ వస్తున్నాయి, మీరు కడుతున్న ప్లేస్లోనే మల్టిపుల్ హై రైజ్ టవర్స్, ఈ సైజ్లోనే మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి 3,000. అది కూడా హాట్ సైజెస్. ఇప్పుడున్న వాళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ 2000s, 2010s 2 bedroom 3 bedroom కొనుక్కున్న వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి దిస్ ఐడియల్ సైజ్ 3,500 అపార్ట్మెంట్, 3.5 bedroom or 4 bedroom అపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఐడియల్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ అపార్ట్మెంట్. ఆర్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కూడా కొంచెం సైజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ స్పేస్ కావచ్చు, హాబీ స్పేస్ కావచ్చు, వీటన్నిటి కోసం పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బిగ్గర్ అపార్ట్మెంట్స్. సో ఎలాంటి ఇన్నోవేటివ్ ఫీచర్స్ మీ ప్రాజెక్ట్లో, అంటే మీరు చాలా రోజుల నుంచి హై రైజెస్ డిజైన్ ప్రాసెస్లో కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, ఎలాంటి ఇన్నోవేటివ్ ఫీచర్స్? ఇందులో రెండు ఇన్నోవేటివ్ ఫీచర్స్ ఇచ్చామండి. ఒకటి ఏంటంటే, ది ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లాట్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది కారిడార్. So each flat is like, we have given a separate private lobby to the flat, so that, even if you open your main door, okay, it will not be visible into the corridor. So ఎదురుగా డోర్స్ లేవు, you will have a private lobby space. ఎదురుగా డోర్లు ఉండటమే కాదు, లేకపోవడమే కాదు, ఈవెన్ కారిడార్ నుంచి we have given a private lobby, and after the lobby we get the apartment. So there is a lot of privacy to the entry of the apartments, number one. Then we have given big balconies. ఏ సైజ్ ఉంటాయండి బాల్కనీ? The biggest balcony is in that 3,750 SFT size, which is about 12 by 20. Okay. Very big size. That is the biggest. మీకు బాంబేలో, ఢిల్లీలో అక్కడ చూస్తే 2 bedroom ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఆ సైజెస్. 2 bedrooms ఉంటాయి. 2 bedrooms ఉంటాయి. Okay. So the other factor is, servant quarter. Okay. Servant quarter we have given outside the flat instead of inside the flat. Okay. And it has got separate access, not connected to the flat entry. You can also use it as a servant room. లేకపోతే you can use it as an office space. Yeah, small office space, you can utilize it as a small office space also. తర్వాత ఇంకా స్పెషల్ ఫీచర్స్, already I told you it's a single tower, then only 100 families, so that homogeneous community. తర్వాత your utilization of the amenities will be better because limited units. సార్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీది, అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ రామంతపూర్లో వస్తుంది, ఈస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీ. సడన్గా మేజర్ బిల్డర్స్ అందరూ వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫోకస్ చేస్తే, ఆర్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీస్లో ఉన్న బిల్డర్స్ అందరూ వెస్ట్ సైడ్ ఆర్ కొల్లూరు సైడ్ రావాలని అనుకుంటే, వాట్ మేడ్ యూ టు చూస్ రామంతపూర్ ఉప్పల్ ఏరియా టు కమ్ అప్ విత్ హై రైజ్? దట్స్ ద టాలెస్ట్ టవర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. అంటే ఏ ధైర్యంతో ముందుకెళ్తున్నారు? సేలబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఉందా? అక్కడున్న లోకల్స్ జనరల్గా
స్టాండర్లోన్ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ లో రైజ్ లో డెన్సిటీ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉండడానికి అలవాటు పడుతున్నారు. మీరు హై రైజ్ హై డెన్సిటీ ఉన్న అపార్ట్మెంట్ అక్కడ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. సో ఏ ధైర్యంతో ఈస్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నారు? అసలు అక్కడ సేలబిలిటీ ఉందా? ఆ ప్రైస్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ హై రైజ్ అంటేనే మీరు ఇంతకుముందు చెప్పారు కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ బియాండ్ 5,000 6,000 అంటే అక్కడున్న ప్రైసెస్కి ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుందా ఆ ప్రాజెక్టు? ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఫీచర్స్ కొంచెం చెప్తారా? ఎలాంటి కొత్త ఫీచర్స్ దానిలో యాడ్ చేశారు? అంటే ఇట్స్ 37 ఫ్లోర్స్ 37 floors. హై రైజ్ కాల్డ్ అప్ టౌన్ ఈస్ట్. Uptown యూర్ East. గోయింగ్ ఈస్ట్. అందరూ సౌత్ సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ నుండి సౌత్ సైడ్కి వెళ్తుంటే మీరు వెస్ట్ నుంచి సడన్గా ఈస్ట్కి వెళ్తున్నారు. ఈస్ట్కి వెళ్ళాను. ఈస్ట్కి ఎందుకు వెళ్ళానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ అ వెరీ ప్రైమ్ ఏరియా, వెరీ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియా, వేర్ దెర్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ రామంతపూర్ ఏరియా about 2 to 3 lakh population will be there, the densely populated, but there are no gated communities in that area. Of course, ఒకటి ఎన్సిఎల్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్. ఎన్సిఎల్ రామ్కి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్. బట్ ఇన్ ప్రాపర్ రామాంతపూర్ దెర్ ఇస్ నో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ, బట్ దెర్ ఈస్ అండ్ రామాంతపూర్, అంబర్పేట్, దెన్ యువర్ ఈవెన్ మలక్పేట్ or Uppal, or even you take even Kottapet. Yeah, even Warangal నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కూడా when they want to have second home, mostly ఆ ఏరియాలో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విత్ a క్లబ్ హౌస్ ఎమ్యూనిటీస్ అనేది లేదు. బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్, అండ్ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అక్కడ పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ దేర్, దే విల్ నాట్ కమ్ టు ద వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. దే డోంట్ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. సో I'm very confident that people who are living in that area, once we provide the luxury of a gated community apartment complex, which is in the west, if we provide them in the east, definitely it will, I feel even in this low market, I will definitely able to book apartments is my confidence, because we are giving the lifestyle. That's what I'm saying, upgrade your lifestyle. I'm providing an opportunity to the people of the east to upgrade their lifestyle, because if you see, there is no clubhouse in that area, in that so much thickly populated area. There is no clubhouse, or there is no club, even there is no club also. True. So once we provide this, definitely we'll be able to book. చుట్టూ ఉప్పల్ చుట్టుపక్కల చాలా గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. దే ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫర్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఫర్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ క్లబ్ హౌసెస్ కోసం, క్లబ్ హౌస్ ఫెసిలిటీస్ కోసం చూస్తున్నారని అంటున్నారు. కానీ ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రైస్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మనకు హై రైస్ కడితే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 4,000 మేబీ ఇప్పుడు కడుతున్నారు కాబట్టి 6,000 దాకా కూడా అవ్వచ్చు. 37 floors 6,000 అవ్వదు. అక్కడ మీకు అనుకున్న ప్రైస్ 4-5 అయిపోతుంది. 4-5 కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది. సో ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు కంఫర్టబుల్లీ సెల్ ఇట్ 7,000. అంటే ఈస్ట్ సైడ్ ఉండేవాళ్ళు కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో ఏమన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో అక్కడ రాకపోవచ్చు. అక్కడ ఉండే అక్కడ క్యాప్టివ్, ఐఎమ్ ఓన్లీ టార్గెటింగ్ ఆన్ ది క్యాప్టివ్ మార్కెట్ దేర్. క్యాప్టివ్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాకపోవచ్చు. గత కొన్ని సంవత్సరాల టాప్ బిల్డర్స్ వదిలేస్తే ప్రీ లాంచ్ అనే వర్డ్తో చాలామంది బిల్డర్స్ ఎవాల్వ్ అయినారు. అంటే స్మాల్ టైమ్ బిల్డర్స్ కానీ, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కానీ, కొత్త ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ప్రీ లాంచ్ అని చేసి ఫండ్స్ గ్యాదర్ చేసి హై రైజెస్ కట్టారు. అట్లా కొన్ని కంపెనీస్ ఎవాల్వ్ అయినాయి అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్. ప్రస్తుతం రెరా వచ్చిన తర్వాత మ్యాక్సిమం ప్రీ లాంచెస్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి. పోస్ట్ లాంచ్ చాలా మంచి ఆఫర్స్ ఇచ్చి అమ్ముతున్నారు కస్టమర్స్కి. అప్పట్లో ప్రీ లాంచ్ చేసి పెద్ద బిల్డర్స్ కూడా అయ్యారు చాలామంది. అసలు ప్రీ లాంచ్ అనేది ఉండాలా వద్దా? ఓకే, ప్రీ లాంచ్ వద్దు అనేటువంటిది తప్పు యాక్చువల్గా. ప్రీ లాంచ్ వల్ల యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్కి చాలా మంచి జరిగింది, ప్రొవైడెడ్ దే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద రైట్ బిల్డర్. ఓకే, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం చాలామంది మోసపోయారు కూడా, బికాజ్ ఫ్లై బై నైట్ బిల్డర్స్ చాలామంది వచ్చారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ది కంపెనీస్, బట్ పీపుల్ ఆల్సో లాస్ట్.
But pre-launch as a an investment option is actually really good, provided you identify the right builder and you invest in the right property. Kani, unfortunately, our RERA doesn't permit. Of course, దాని బ్యాక్డోర్ మెథడ్లో వేరే రకంగా వాడుకుంటున్నారు కానీ పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిల్డర్స్కి దట్ ఈస్ ఎ రిస్క్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ దేర్ బిజినెస్. అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు అపోజ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిగ్ బిల్డర్స్. బట్ ప్రీ లాంచ్ అనేది తప్పు అనేది నాకు ఐ డోంట్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ ఫర్ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ వాంట్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కొంచెం ఇట్స్ ది సైజ్ ఇస్ బిగ్ జనరలీ, విచ్ ఆల్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కెనాట్ డూ. ఇప్పుడు I think you also know that what is happening in this pre-launch. 3 or 4 people, they're coming together, pulling up each about 25 lakhs, 1 crore. They're buying one flat and then they're selling it at 2 crores maybe after 2 or 3 years. So it is definitely benefiting. It is good for small investors. But only thing is the safe and secure investment, they have to invest in the right place and the right builder. That is. సో మరి ఇంకొక ఇన్వెస్టర్ క్వశ్చన్ అండి. సపోజ్ ఇన్వెస్టర్గా వాళ్ళ అకౌంట్లో ఆల్రెడీ 2 crores ఉన్నాయి. సో 2 crores పెట్టి రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెటరా ఆర్ లోన్ బెటరా? లోన్ వర్సెస్ ఓన్ ఫండ్స్. వాట్ డూ యూ సజెస్ట్ ఫర్ ఎన్ ఇన్వెస్టర్? I think loan is always good. Why? Because the interest rate is less, number one. Number two, you get IT benefit. True, IT benefit. And you can suppose you invest all the 2 crores and you're not taking loan, then you will not have money for alternate investment. True. Suppose you invest 50 lakhs and you're left with 1.5 crore. This 1.5 crore you can invest in some other, either in shares or in gold or whatever. You have so many investment avenues. So another regular question generally we ask everybody, rental versus own house. ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఎస్పెషల్లీ యంగర్ జనరేషన్లో ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్కువైనారో, ఫైనాన్షియల్ అడ్వైస్ ఎక్కువైనారో, దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ కంపారిజన్ ఇన్ సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో, రీల్స్లో, షార్ట్స్లో. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ లోన్ వర్సెస్ రెంటల్ ఆర్ స్టాక్ మార్కెట్ వర్సెస్ రియల్ ఎస్టేట్ అని 2 క్వశ్చన్స్కి కంపారిజన్లు పోస్ట్ చేస్తుంటారు. దానివల్ల చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో బీయింగ్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్, వాట్ డూ యూ సజెస్ట్? రెంటల్ వర్సెస్ ఓన్ హౌస్, పాయింట్ నెంబర్ 1, ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్ వర్సెస్ స్టాక్ మార్కెట్, ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్, వాట్ డూ యూ సజెస్ట్? See, any time own house is a own house. అంటే ఇప్పుడు బట్ ద పీపుల్ ద యంగ్ జనరేషన్, వాట్ ఈస్ దేర్ క్యాల్కులేషన్ ఈజ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఓనింగ్ ఎ హౌస్, సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు బై ఎ 2-bedroom house, say for example, 1200 SFT, 10,000, that's about 1.2 crore. Instead of that, if I rent a house, which I'm getting it for about 1,200 and about 30,000-40,000 rupees is the rent. In a gated community, I'm talking about 30,000-40,000 rupees. Suppose this 1.2 crores, I invest somewhere else. I'll get more than this 30,000-40,000. Then I can pay the rent and I also get additional income. So that is the general psychology of the younger generation. But here, there is a risk. The risk is, so let us think both the options. Okay. You're owning a house. Instead of owning, you're renting it, and then you put this money in other investment avenue, and then you're, paying the rent and enjoying additional income. Sure. Okay.
So now let us come to the first option of owning a house. Once you're owning a house, you're not paying rent. Okay, that's number one. Number two, this property is appreciating. Over a period of time, it will appreciate, right? True. Today you're buying for 10,000. After 5 years, it may become 15,000. So already that is generating income by itself. And most important is the emotion of owning a A house, house, yeah. Definitely. against the emotion of a rent house. True. Okay. రీసెంట్గా ఫన్నీ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ నేను అమ్మిన ప్రాపర్టీస్లో 6 ప్రాపర్టీస్ అపర్ణ జనాన్లో ఇప్పించాను, అందరు బ్యాచిలర్స్, ఆల్వర్ బ్యాచిలర్స్. ఎందుకు కొంటున్నారు మీరు ప్రాపర్టీ అంటే మాకు ఇల్లు లేదంటే పెళ్ళి అవ్వట్లేదు అని చెప్పి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎమోషన్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్. Emotion, yes. ఇల్లు లేకపోతే పెళ్ళిళ్ళు కూడా జరగట్లేదు ఇప్పుడు. సో యా, ఆబ్వియస్గా ఓనింగ్ ఎ హోమ్ ఈజ్ మోర్ ఎమోషనల్ థింగ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ తెలుగు పీపుల్. ఇక్కడ అయితే, as you said, I'll add something to this. It is like, Indian and the difference between Indian and Western cultures. Indian culture always wants to own a wife. They don't want to rent a wife. So indirectly you're saying owning a house is better than renting a house in stock market versus real Stock estate. market, again, what happens? Suppose you're investing this 1.2 crore in stock market. And stock market is never stable. Anything can happen. This 1.2 crores may become 50 lakhs or it may become 2 crores. But there is no guarantee. Whereas here, whatever you invested, this 1.2 crores, it can never become 50 lakhs. It will never go down. Never At least go it down. goes up or it will be stable. So I always advise to buy your own house only. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీరు వీకెండ్ ఫామ్ విల్లాస్ అని ఒక 150 acres ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఎగ్జిట్ 15లో చేశారు, అబౌట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఒక 20 kilometers దూరంలో. ఫ్యూచర్లో అంటే అప్పుడు కోవిడ్ కన్నా ముందు, కోవిడ్ తర్వాత లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంటెడ్ సెకండ్ హోమ్స్ ఆర్ వీకెండ్ హోమ్స్ ఆర్ గ్రీన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ బాగున్న ప్లేస్లో మనకు ఒక సెకండ్ హోమ్ ఉండాలి, ఆర్ మనకు ఒక ఫామ్ స్పేస్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా వీకెండ్ వెళ్ళడానికి అని అనుకొని చాలా ఫామ్ ల్యాండ్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పరిస్థితి? ఈ ఫామ్ ల్యాండ్ ప్రాజెక్ట్స్కి కానీ, ఈ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్కి కానీ, ఈ వీకెండ్ హోమ్స్కి ఎలా ఉంది? డిమాండ్ ఎలా ఉంది? డిమాండ్ తగ్గిందా? ఫ్యూచర్లో పెరగబోతుందా? డెఫినెట్గా డిమాండ్ అయితే పెరగబోతుందని నా అసెస్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియాస్లో ఉండే మనుషులందరికీ కూడా, ఆల్ పీపుల్ హు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ గచ్చిబౌలి ఏరియా, పుప్పాలగూడ, కోకాపేట్, they definitely aspire to have, or live, or at least go for a weekend. If not weekdays, okay, we go to office. At least weekend, let me spend in a serene, natural environment. And then, refresh, relax, reboot, and then come back to work again. So that, that perception or that demand for that environment of a weekend home will definitely increase. Moreover, the project what I am doing now is very close to the fourth city. That's another factor. Okay. Then, we are also starting the resort work very shortly. Okay. So once the resort work, and we are planning to try up with a 3-star group like Sterling Resorts or Mahindra and Mahindra, or Quality Inn. We are trying to tie up with one of these 3 star hotel groups and then build and give it to them. Very good. So once that facility work starts, people will definitely understand the importance and also it is not very far to the outer ring road also. It is just 20 kilometers. And the travel time from Gachibowli is only 45 minutes. Hardly, suppose today what is happening, if you have to go from Madhapur to Gachibowli also, it is taking 45 minutes. It's true. So రింగ్ రోడ్ తీసుకుంటే It's only 45 minutes.
సార్ సెకండ్ ఫార్మ్లాండ్స్లో ఇన్వెస్టర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఈజ్ ఇట్ గుడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఫార్మ్లాండ్స్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ కొనాలా? అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కన్నా ఫార్మ్ ల్యాండ్ బెటర్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ నౌ గేటెడ్, దెర్ ఈస్ సంబడి టు టేక్ కేర్ ఆఫ్, దెర్ ఈస్ some a 3-star facility which is coming up, so that you can it will be like a holiday going to your farmland and also enjoying your farming activity. At the same time, suppose you take it in this farmland project, if you build a villa, a small villa, maybe a 2-bedroom villa, the biggest problem is maintenance. True. Whereas in our project, if you build a villa, we'll tie up with the 3-star resort group which is coming up, and we will ensure that it is taken on lease by that group, and then revenue sharing will be given to them. So the maintenance is taken care, and also he is getting a revenue. So the emotion of having a farmland is satisfied. You are getting a weekend monthly income, you are getting a weekend house, and you are getting a free holiday resort for about 10 days every year. గత గవర్నమెంట్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. అంటే 100+ ఎకర్స్ ఉంటాయి, యూ కెన్ డూ ఎన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్, రెసిడెన్షియల్ ప్లాటింగ్, లేదా కొంచెం కమర్షియల్, కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఫెసిలిటీస్. కానీ అవి టేక్ ఆన్ అవ్వలేదు. హార్డ్లీ ఐ సీ ఓన్లీ 2 companies హ్యావ్ గాట్ అప్రూవల్స్. వన్ ఈజ్ సెన్సా కౌంటీ బై అరవిందో రియాలిటీ, అండ్ there is one Green and Rich అని. 2-3 other companies also trying to do the integrated townships. ఆ ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్స్ని గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు, ఆర్ బిల్డర్స్ ఎక్కువ దాన్ని ఎందుకు అడాప్ట్ చేసుకోవట్లేదు? మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హై రైజెస్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ నెక్స్ట్ 10 years ఇంకా హై రైజెస్లోనే ఉంటారా, ఆర్ మోర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి ఆ ఫ్యూచర్లో? I think people will definitely prefer that integrated township any day, because if you take I think you also lived in US. If you go to US, mostly people prefer to stay in that integrated townships. Even if it is far, they don't mind driving because they have all the facilities. Then the other important thing is it is affordable. See, if you want to own a villa in Kokapet, expensive, very expensive. Whereas if you go a little bit far, even if it is 1 hour drive, you'll get it at less than half the price, and you're getting all the facilities and amenities. నా క్వశ్చన్, గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు? గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేయట్లేదని కాదు, గవర్నమెంట్ చేస్తున్నారు. బికాజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ, ఆర్ ఇస్ ఇట్ బికాజ్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ పాలసీ ఉంది. బిల్డర్స్ ఆర్ నాట్ ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్? మేబీ ఆల్ ద కమర్షియల్ గా వైబుల్ అవ్వట్లేదా? లేదు, ఐ థింక్ నౌ ఇట్ ఈస్, సి ఏ కాన్సెప్ట్ కైనా it will have a time. True. Maybe the time has just started for this integrated townships is what I feel. అట్లాగే ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ 10 yearsలో వాట్ డూ యూ సీ ఫ్యూచర్ ఇన్ హైదరాబాద్? మోర్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, మోర్ విల్లా ప్రాజెక్ట్స్, ఆర్ మోర్ హైరైజ్ బిల్డింగ్స్, ఆర్ ఇప్పుడు కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మిక్స్డ్ యూస్ డెవలప్మెంట్. దే ఆర్ బిల్డింగ్ హోటల్, అంటే మీరు బ్రిగేడ్ చూసారు ఇప్పుడు నియోపోలిస్, దే ఆర్ బిల్డింగ్ ఏ 5-star hotel, World Trade Center, and residential area. Couple of other projects also coming up with similar concepts. What do you foresee? Mixed use development, or more gated communities, more villa projects, more integrated townships? What do you foresee for the next 10 years? No, I think I know. See, all the developments will happen simultaneously. High-rise, gated communities will anyway be happening, and this new concept of the managed residences, what you call, where there is a 5-star hotel, and the apartments are managed by that hotel group. That's a new concept, and but very expensive. It will be expensive. So all people may not prefer that, but definitely people who are having high disposable income will prefer that. Then gated communities also people will prefer because of the price difference between the managed residences and the regular gated communities. True. And integrated townships also will develop because that has got its own market. True. I think parallelly all the three will happen. All the three will happen. Any new concepts emerge అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా
ఉన్నాయా ఫ్యూచర్లో? మీరేమైనా ఫోర్సీ చేస్తున్నారా? ఎందుకంటే యూ ఆల్వేస్ ఫోర్సీ బెటర్ థింగ్స్. మీరు చూస్ చేసే లొకేషన్స్ కానీ, మీరు చూస్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, స్పెక్స్ కానీ, యూ ఆల్వేస్ ఫోర్సీ. యూ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ బై 10 years. సో నెక్స్ట్ 10 yearsలో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ యూ సీ ఇన్ దీస్ రెసిడెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్? ఆర్ కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా ఎవాల్వ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారా? కొత్త కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ అది ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ దట్ విల్ క్యాచ్ అప్ మోర్ దాన్ వాట్ ఈస్ నౌ హ్యాపెనింగ్. ఇట్ విల్ అండ్ ది మేనేజ్డ్ రెసిడెన్సెస్ కూడా మేనేజ్డ్ సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్, managed residences. It's called managed residences. Even suppose the concept of this brigade, what they have come up with, and also Prestige is coming up in Budwell. Yeah, true. So their concept is managed residences. So the hotel will maintain your apartment, your housekeeping, your laundry, everything. So you don't need to bother about the day-to-day. All your you don't need to employ any servant. సో ఫ్యూచర్లో కమ్యూనిటీ కిచెన్స్ కూడా రావచ్చు అంటారు? రావచ్చు, yes. It can ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎవరు వండుకునే టైం లేదు. ఆల్రెడీ స్విగ్గీ, జొమాటో హెస్ టేకెన్ ఓవర్ ద కిచెన్. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ కమ్యూనిటీ కిచెన్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ రెస్టారెంట్స్ అన్ని కూడా రావచ్చు అంటారు? Yeah, definitely. See, basically, as you go down the line, technology is one very important factor which is going to play. Already it is playing, and then the other important thing is, as you rightly said, kitchen 100% it may not be replaced, but still, if you when we see the younger generation today, they don't want to cook. Yeah. They don't want to cook. They don't want to give birth to children. They're saying it is extra burden to the planet Earth. So going by that, I think the size of the apartment may come down. Moving forward, young generation will live in smaller size, simple, managed serviced apartments లోకి రావచ్చు. Yeah, possibility there. This actually brings my another question. ఇండియాలో ఆర్ ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్లో మీరు చూస్తే యంగర్ జనరేషన్ ఒక సెగ్మెంట్, అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ఏజ్డ్. సో సీనియర్స్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళకేమో కోలివింగ్ స్పేసెస్, వీళ్ళకేమో సీనియర్ సిటిజన్ లివింగ్ స్పేసెస్ అవసరం ఉంది. కానీ మేజర్గా వాటి మీద బిల్డర్స్ కానీ ఆర్ చిన్న బిల్డర్స్ కానీ ఫోకస్ పెట్టట్లేదు. బట్ ఇట్స్ అ బిగ్ మార్కెట్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సో సీనియర్ సిటిజన్స్ స్పేసెస్ కానీ కోలివింగ్ స్పేసెస్ కానీ వాట్ వుడ్ బి ద ఫ్యూచర్? అంటే ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండదు? నేను రెండింటికి డిమాండ్ ఉంది ఇప్పుడు. ఐ థింక్ ఆల్రెడీ బిల్డర్స్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఆన్ దోస్ లైన్స్. Recently, I think in Neopolis, somebody is coming up with this senior living with this managed residences. What is that project? Somebody was discussing with me. Inside auction plots lona? I think it is Neopolis only. So it's definitely the demand for these two segments will definitely increase. Yeah, obviously, financial district lo oka company is coming up with studio apartments for co-living spaces, and airport దగ్గర కూడా I think Inkar or Indus is doing some managed spaces. So but ఎందుకు ఎక్కువ రావట్లేదు? అంటే ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్స్ కానీ ఎట్లా ఉంటుందంటే, జనరల్లీ ఎనీ బిల్డర్ he doesn't want to take a risk of a new కాన్సెప్ట్. కానీ ఒకసారి కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి క్లిక్ అయితే దెన్ ఎవ్రీబడి విల్ గో ఆఫ్టర్ దట్. సో అది స్టార్ట్ అవుతుంది అది కూడా. సార్ నేను ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడుగుతా బిల్డర్గా మీకు. కాస్ట్ పక్కన పెట్టండి, వాస్తు పక్కన పెట్టండి, అప్పుడు మీరు ఎలాంటి ఫీచర్స్తో మీరు అపార్ట్మెంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు? ఈ రెండే మేజర్ కన్స్ట్రెయింట్స్ కదా హైదరాబాద్లో. అవి రెండు పక్కన పెడితే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్ హై రైజ్ టవర్ యూ బిల్డ్? I don't think I will build anything like that. I know you are a Vastu. No, they are not about that. You are very strict with the Vastu. No, ultimately I'll have to sell, as a builder. If I don't build as per Vastu. And if I don't I'm saying forget about those things. Ideal, I know that's a reality, but let us go into something else. కొన్ని ఆ వాస్తు కస్టమర్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి. You want to build one of its kind of apartment, high rise tower. So how it would be?
I have actually not imagined. No, we should start imagining now. You know, that's a time right now where people are trying experimentation. If you see houses in other countries, you know, they are evolving big time. Branded houses వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఫెరారీ బుగాటి ఐ థింక్ హైదరాబాద్ ఆల్సో కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ ట్రంప్ టవర్ ఇస్ అన్ బ్రాండెడ్ అపార్ట్మెంట్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ థింక్ నియోపోలిస్లో కూడా వన్ బిల్డర్ ఈస్ టాకింగ్ టు బ్రాండెడ్ హోమ్స్ బుగాటి ఫెరారీ దే ఆర్ టాకింగ్ టు దెమ్ అట్లా మీరు ఒకవే యాజ్ అ బిల్డర్ అనే యూ ఆర్ ద వన్ హూ బ్రాట్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ హై రైజ్ టవర్స్ సో ఒక ఐడియల్ హై రైజ్ టవర్ కట్టాలి ఫర్గెట్ అబౌట్ కస్టమర్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ప్రైస్ ఫర్గెట్ అబౌట్ వాస్తు 3 ఆస్పెక్ట్స్ తీసేస్తే పక్కన తీసేస్తే సేలబిలిటీ తీసేస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ బిల్డ్ హై రైజ్ టవర్ హౌ ఇట్ వుడ్ బి It's beyond my imagination now. Okay. కనీసం జస్ట్ గెస్ సమ్ And see, basically, if you have to build something new, something different, see, definitely I can't build in the air, right? I have to be grounded. I have to be grounded. No, I'm trying to see if we can build a vowel-shaped apartments, 360 degrees view with balcony, 360 degrees balconies. Yeah, that can be built even in Vastu also. I mean, as per Vastu also. Okay. Yeah, definitely. I Or think triangle-shaped apartments, instead of triangle, we can go for a star-shaped. star-shaped. Yeah. Some atla ఏదన్నా మీరు innovative thing. Star. Yeah. See, star-shaped and the bane untadi. But again, the utilization of the spaces, will be less in that. But of course, the shape will look different, a star shape. So last 2 questions to end this podcast. One, budding entrepreneurs who wants to get into construction industry, what is your advice? All budding young investors in real estate, what is your advice? No, definitely both of them, what you call, budding. No, I know మీరు చాలా యంగ్ జనరేషన్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు. I definitely also encourage your daughter to get into construction business at a young age. And also you help a lot of builders to come up with the projects, during the ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసే వాళ్ళందరికీ చాలా మందికి హెల్ప్ చేశారు కదా. So what is your advice for budding builders who wants to get into construction? So my advice for the budding builders, first and foremost, is you have to develop trust with the customers. Okay. So the trust comes if first of all delivery of the project on time, number one. On time delivery. On time delivery. Trust. Then trust is developed because of these 3 factors what I'm telling. First is timely delivery. Second is don't compromise on the quality. Give the best possible. The third is, don't ever enter into a litigated property. Enter into clean properties. Because, if you enter into a litigation property, all your time is wasted. And then instead of doing 3 or 4 projects, instead of doing 3 or 4 projects, you end up doing no project. True. So, clean property, quality, don't compromise on the quality, and timely delivery. If this is your, the 3 benchmarks, then you develop trust and faith with your customers. Then you can do many more projects. True. The last And for the investors. Last but least, what is your suggestion to the government to make it more transparent, క్విక్గా జరగడానికి? ఈవెన్ ఈ ప్రాసెస్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది, 7 to 9 months పడుతుంది ప్రాజెక్ట్ పర్మిషన్. I think after build now it will reduce. Definitely. So what are your suggestions to the government? Basically, make it single window, as I already told you, and then put deadlines for each department, saying that within this time frame you will have to either accept or reject. I think that should solve the problem. And one more thing you asked, like what is your advice to the investors? To the budding investors who wants For the budding investors, definitely what I say is, you invest your money in a reputed builder, or if it is a new builder, first inquire about him, know his background, know his whereabouts, in the sense
what he has done previously, What is financial background? what is financial background, whether if he is a new builder, what has he done previously, what, and then whether he can deliver this project, whether the property is legally clear or not. That due diligence, maybe because the small investors, they always form a group. True. So in a group, what happens? There'll be maybe 10 people. The 10 people can actually do 10 different works, do the background check, and then they can do the investment. But don't be too greedy. Don't be too greedy. Maybe expect about 24% of return per annum. That should be very good. Don't think if some builder promises I'll give you double money after 2 years. Don't ever invest in that. Okay. Buyback guarantee. అయిన బైబ్యాక్ గ్యారంటీలు ఎన్ని ఇచ్చినోడికి అల్టిమేట్గా వైబుల్ కాదు, True. ఇబ్బందులు పడతారు. Thank you. That was great insights from you for real estate budding entrepreneurs or people who just started in real estate or real estate builders ki. Alage investors kuda, you have given a lot of information. And SocialPost, almost 10 lakhs subscribers we have. I request all the viewers to subscribe this channel. We will try to bring more people like TRK Reddy garu to educate you and to bring awareness on real estate. Thank you very much, sir. And definitely, it's a worth interview. Even I also learned a lot of things in this podcast. And please, I request you to further share your knowledge. Sure, moving anytime, forward. anytime. And, yeah, definitely you do it. You encourage a lot of people like me and a lot of young entrepreneurs. Keep it up, and all the best for your future projects, Akasa, Uptown East, and Village Life. Thank you. sir. Thank you. Thank you.